from the prison. Prison, you will then see the camp or wherever they were held, then to flight. Now, these are not people like man, Kenen, Kinga Hamantane, Yang in your talk Germany, you're doing your work. Most of them, not all of them, maybe some of them did get into little problems. It did not even warrant deportation. Unfortunately, they still got caught in the system, right? While most of these people are people that the German people, as hard as it sounds, does not need anymore. These are people, you turn upside down a system that was built for years. Because you Germany, where you want to build house, you started them si baby. Them to get into crimes. You're not going to work. You're expecting to be paid by job center. Bugulo janga German language. You're not going to school. You're not doing anything. You just sit and then nga buga talk moidok in Europe. And then nga boil criminalities. Most of them, not all of them. Now, ni swinlen deporte. Man, wish more for anybody because I think everybody deserves a chance. If you're given the chance and you grab it, you should be able to stay to develop yourself because everybody do makes mistake. But most of these people, Germany does not need them anymore, unfortunately. And there was no signed documentation by Lawyer Dabo for these youths to be deported back. Lulu, it came out because of politics, just like many other things. There was no signed, they did not sign, deport Lensuniti. It was an agreement the Gambian government with Germany. These youths in Germany, they're gonna go back to the Gambia to become useful. Now, youths Gambia in a normal setting, they need to be into something. So they need to be useful to the Gambian country. Now, this does not happen, obviously, because of corruption. While at some point, you need to look at who to blame for. And in my view, is the Gambian government, because you're responsible. Let's stop picking people on what we think this suit me. Man, I am not UDP. I don't care about what they're talking about UDP. Why the fact I'm low hamantene, degala, and you cannot change that fact. Wow. Lady, but you dive into the interview and that was response. Because I think man large question but war na clarify some I think I'm being misunderstood here. Someone else come. Okay. Go ahead. Okay, just for a few minutes because you guys are misunderstood in my question. So like I said, for me, it's not even necessarily can more sign deportation. That's not my point here because don't emphasize more on what I was like, no, for me, I don't think Germans will just pick the youth and dump them in the Gambia. My concern here is there is an agreement made, whether signed, unsigned, or verbally. There must be some sort of consensus between the two governments, or even let's say the government of the Gambia and the European Union. I'm looking at agree pour lol mo amdal. That's the point. Can convince lolo. Not because like I listened to the audio and this is not the first time I did. And the government also have been in denial mood when it comes to this kind of questions. So the family believe man, I don't know others why man. There are some other people out there. I'm on clarity. People don't have clarity when it comes to these things. So me, the point here is, it's not about Dabo. Man musuma ko wafende Dabo mo ko sign, te wax mako fi. But lumada buma conversation mu dem fof. So you say ma buga ñu laaj Dabo. Like some people are saying, okay, so the Dabo mo ko def ni kon the government have already put him under the bus. But if the government also ñoko def, Dabo can put them under the bus because this is politics. Because he does not have proof of the document that we are talking about. He was not in the country, in fact. Let me come. The fact that Mabugo ñu laaj ko agreement ci man si suma halat agreement amna de xawma naka la amé wala ñan ñu négocier lolu ak Germans like Umi rightly said
Gambian government no agree so that those youths can be brought back and be useful in the Gambia. So here it is the government, because he was an integral part of the government. He was the foreign minister. So it's not particularly Momo sign wala Momo ko wala Mumuna ham wala Muna ami information ñu nga xam ne ñan ñoo negotiate loolu ñan ñoo def agreement bobu. This is what people need to know. As far as I'm concerned, we need to know who made the agreement for the youths to be deported. So lawyer Dabo suñu ko mëne wax sala because dinañu jappalé mom su si xamé dara su si xamul dara tam mu ne mom diga mom xamutoon si dara, because it doesn't mean necessarily German president bu mu fa ñëwé si lañ ko def. Mën nañ ko def before the German president, mën nañ ko def after bu mu ñibé. Nobody knows. This is why affairs government are not clear on this. Longer than people are speculating because they speculate. Well, one thing is clear here. There was an agreement for the youth to be deported, either verbally or written or whatever. While you got def, you agree lolu. Ken hamu do muna today ken because man munma wa baro munma wa dabo moko def. So if Dabo was the foreign minister and he could give clarity, I think that would be very good. Dina jappale you bari ñu bëgg xam ci perspective bobu. If the government also because government is not ready to communicate clearly to the populace pour wax ne kan more responsible. There must be someone who should be held responsible because deportation be dafa yaga nek topic te dina continue di nek topic, especially towards the elections. So loolu laa bëggoon a xam daal. It's not about Dabo moo ko sign waxuma ko fii te man musuma wax loolu. So I just need clarity. Okay, thank you. Xam nga there's something you said. Yow nga ne journalists yi dañ war a laajte Dabo about this deportation issue. No, that's not what I said. I said how the deportation agreement, came about. That's what my question. This is why you misunderstand my question. Okay, fine. No. Okay, get now. Why you dangane? Then you wara lache Dabo. You lolo nga wa. Then ko wara lache. Lolo mo isi lifin bi. Mo isi wahbi. Yanga den ko wara lache. Why he already lacking in Dabo before. Lolo mo da Dabo mo gene mo clear. Why hanga Dabo neku da fa joge ci bopam be direct mu ñew ne wa man say no mani no. Accusation bi ni dafa door. After Dabo mu ñew on air straight mu set the record straight. Mu wone ne li ak li mo happen mom neku fa yeguko xamuko te neku do ci dekk bi sax mu wone ne German consul bi ak German president bu mu ñew ci Gambia. So dafa clear lo degg nañ audio bi ni. So legi there's nothing more lo xamne lawyer Dabo dañ ko wara questionat about this deportation kan moko sign no suñ bëgge xam that question bobu nonu nañ laacé nguur gi ci bopam ñu fa nekk baro mu ñoo leeralal ñu wala di whatever ci government am ñoom ñoo ñu ko wala leer waaye lawyer Dabo moom I think ne moom already clarified na everything. So moom there's nothing legi anymore lu xam dañ ko wara laacé. It's all about politics. It's all about politics. Lu xam ne léegi mun na laa jàppale ko. waaye bëgg leen ma wax de yéen a ngi baaxoon. waaye wax nga may ñu. waaye mun nga bàyyi leen ko rek. limit moo war a ñëw de. You guys are just misunderstanding everything. Okay, léegi man dama bëgg a wax dara. Kii ni chill. No, chill 1 second. Make or mu joxe last living a minute. Just a minute, right? After we continue. Yeah, please. Just a 1 minute, like you said. Thank you, Kamala. Pour ma emphasize Lulu, man, like I said, the question Buma Bugon you like that. Pen the first question Boom answer on audio, accusations la don't clarify because people accuse him directly in a more sign. Lola nekadi clarify. But for me, if I'm a journalist facing lawyer, the bag-up question would have been okay. The people are now asking for clarity. Like, even your sign law and thank God, you're clarify it wasn't you. But you were a part of the government as the foreign minister. So you're so Hamilton Dara. Because there is an agreement. Let's forget about the signing, like I said. I've been verbal, sir. Who knows? Nobody knows because you just document. So we cannot just pin it to sign it. So Lumane can do the follow-up question to lawyer Dabo. You still have questions to answer because so it's not about the power man or man develop. So okay, you're laying a develop salam. That's good to know. But like as a foreign minister, were you not aware about agreement between the two governments? How did it happen? That's a question bu nga xam ne lawyer tam mun na ko answer because moom su ko defoon mun na ma wax ne man def ma ko def fekkoo ma ko de waaye ñii ñoo doon négocier loolu wala ñii ñoo doon def loolu and that makes sense bro. Bro lawyer dafa yaga answer question yooyu noonu fu ñu dem ko hatred bu nekk si yéen loolu nga war a génne. boy man bañu ma lawyer dafa aw ma right pour bañ ko bro lawyer si Gambian citizen like me lan moo tax may bañ lawyer dafa. Okay man bro man dama am benn question dama lu ma la bëgg a laajte. Okay. Bala Yaya Jammeh mu toog sax ba Yaya Jammeh bu mu toogee bala ñoom Barrow toog ana deportation amutoon
No, but deportation. We're talking yeah, they've done. I'm trying to establish something. Yeah, they've done. I'm going to be honest with you. They've done what on special cases, not mass deportation. Wow, deportation. I'm on that. Yeah, on special cases, not mass deportation. On special cases, I'm a sister be mungewa fini. At the same time, mantam hamna lolo, degana lolo, gisna ni nyo hamantene, most of them nyo hamantene deport. They take them from the prison, you deport them. They know what kind of cases no more than you was prison. And the other thing you are saying, Pabi, we have no right to point Pabi like by force. You have to tell us whether deportation signing or signing. The people we should ask is the government itself. Bro, don't forget that he was part of the government. He was part of the government. But now he is no more. And we all see how long he spent in that government. We still want that kind of clarity. We know exactly where we should go to. But are we willing to do that? No. Of course, for me, if the Western Gambia were going to borrow for questioning, man lolu be legi dina muna neka suma question. Even suñ don dem si nakalati sa umi gayami PDOIS, I would have loved if they knew something about it, because this deportation ñun ñep fi lañ deka. Ñun ñep def ñu affect indirectly or directly. Ma bëgg clarify dara nekkul ñu gay deporté ci prison leen jëlé bro. We live with our friends ya ñu nga am ne dañ leen jël rek jam leen. Bro, am nga man time ma nekkon xalé bu ma doon dem secondary school. So na lolu leer nak not all people deported were deported from prison. Time ma doon dem secondary school ak high school. I said some of them. Yeah. Yeah, thank God we said some, but mom la nekk di rectify. Chill or ma chill. Okay. Lo ma nekk di rectify, what point? That not all people deported were deported from the prisons, bro. No. I live in Germany. I live with friends who are xamantene de leen waxuma defuñ dara de ko lolu leerut ma. Waaye jëlul leen prison ñu deport leen. Seen néeg yi leen jël. Exactly. Ñeneen ñi seen joobee kay. Let's be honest. Waaye yow yaa ma déglu. Waaye léegi nañu mayante benn. Chill pill mo wara wa, please. You should just not mute, man, please. Chill pill wa. Okay. Luma bëgg a wax mooy. Luma bëgg a wax mooy ñun bu ma doon dem high school, secondary school ak high school. Deportation time boobu noonu moo gën a garaaw than léegi. I understand. By then, those people, all of us, most of us might know, like, then they inject our brothers and bring them back. So, suñ buggee waxee ne, like, léegi ni we want to blame this old man of this mass deportation, we have to check ourselves. Let's, just like Sister Bilum Noah, suñoo def politics, let's make clean politics. When you have evidence that diw def na dara, pull out that evidence, nga pin ko si boppam. So, boromam tamen am na right pour mu génne boppam. But don't always try to chase like, yo, need so laajte need correction, wala so waxee dara, need mu jox own opinion, and you think that does not suit you, you feel like kooku mu ngi fen wala kooku mu ngi def di wala def dara. It's not nice. Gambia ñun yëpp benn lañ, and I think all of us here, we want a better Gambia. Thank you. Thank you. Yeah, but one thing you're missing out here is Balaki Munyo homophobia. Boy, then they politics go on today. Then they begin to play this. No. Mind you. Hello everyone. Assalamu alaikum bokai. My name is Fox Due. I am the brand ambassador of Top Connect. I use Top Connect to send money to my family from UK to the Gambia, and also I use Top Connect to send money to some of my relatives in Ghana and Senegal. Top Connect is fast, secure, and reliable, and then you can get money to your families within few minutes. With Top Connect, you are safe. Top Connect is the solution to your financial gains. With Top Connect, you can be connected worldwide. Top Connect Nyokoyor. So do Top Connect defend. But I'm not Top Connect faster. The charging fee is zero. We charge zero to remit money all over the world. With Top Connect, your finances are secured. Thank you very much. Bro, balanga jala fofu fofu leer de. One thing, boy, do ma relax de. Man foma leeral fofu bro. Chill boy lum miss moy ne. One thing lum miss. One thing is about lawyer about signing, but the other thing is about as a foreign minister, munna si ham dara, because I would be shocked that lawyer about the foreign minister. No, listen to me. I would be shocked. Mu wan ne sign ko why how the agreement came about. The foreign ministry themselves of the Gambia, they have clarified there is no signed agreement between
the Gambian government and the German government a concluded agreement for them to deport people. Yeah, but what was the agreement then? Foreign ministry, Harold. Sa foreign ministry. Su la waxee ne lii moo am nga ne ko tamit lu ma wax du dëgg léegi lan ngeen bëgg na? Come on. It's not the sign, it's the agreement. Mun na moo nekk sign uñ ko waaye agreement ñan ñoo def agreement bi pour deport bro. Foofu dafa war a leer. Lawyer Darboe as foreign minister su waxee ne moom xamut lu Gambia loolu dina ma sok na. moo tax ñu deport Lawyer Darboe nekku foofu noonu bro. Xanaa dégg nga Lawyer Darboe mu ne moom no deportation. There's no deportation. Limit. There was guy. Limit guy. Limit have to come, guys. I think you know you might internet. Gambia. There's some mama be bala ñu na tek sama Olof lay wax quoi. Wa man nga bala Limit continue. Okay, Omi, comme xam nga man simple calculation lay def fi rek comme you know man you know xam nga bu pa bi nekkoon di liggéey ak government bi you know we have people ñuy wax ne daal you know the government is a UDP government even loolu sa demeewut noonu sax because yëpp xam na ne Gambia you know we are all Gambian you know yëpp xam na ne daal affaire bi nu moo demee waaye yëpp dañ war a understand ne you know government boobu noonu is a coalition government pa bi rek amu fa kaddu you know any coalition government even yow yaa nekk majority nekkoon na yow sa wax bi rek moo dee taxaw foofu noonu ok te ñuy wax loolu right now musuma dégg ñuy na léegi you know right now recently you know this Barrow government is a APRC government te fu nekk ni you know gars APRC ñoo fa nekk ñoo nekk di mun naa wax the majority are them waaye nañ nekkoon di wax loolu so I think that we are not fair ama bu ñoo wax politique nanan politique bu set let us be fair pa bi bu mu nekkoon I mean foreign affairs moom konkat ñëw na benn daal you know man sañu ma ko waaye benn tey loolu noonu mënul la satisfy te yow sa te nguur boobu noonu président bi deewul moom fa te mun na wan nekkoon moomu te tey ñi yëpp xam na ne Barrow ñu mu defaranteel sécurité yëpp wax na ko te Barrow fu nekk nii no pa bi mooy problème bi ak UDP ba Barrow mu ngi Barrow tey bu lu mun a tilimal UDP mu you know daf koy def lu mun a teg pa bi rek pour pa bi daal you know nit yi ba bañ ko rek Barrow bu ko munoon dina ko def waaye musuloo dégg Barrow ne wax na yëpp yu jaar diggante moom ak pa bi waaye musuloo dégg ne mu naan ne pa bi moo sign lii te pa bi njoon na la ne bu nga ko doon sign moom fekk ko foofu Gambia sax moom mu ngi woon dox yi benn maison te léegi te kenn mënut a wax ne pa bi bu mu doon sign pa bi dina liggéey dina sign any document between Gambia and foreign te Barrow du ko yëg te benn ministre du ko yëg you know I mean Ahmad Bah du ko yëg keneen du ko yëg that's impossible yëpp xam na ne dëgg la kenn jaaman si duñ jël doomi Gambien si di leen indi te waxtaane wuñ ak government Gambia ñu yëpp xam ne loolu waaye tamit est-ce que tubaab bi tamit noonu leen di opérer just agreement without no document tubaab bi they believe in document tubaab bi you know things like deportation mun nañoo just ñoo rek you know comme li nga di waxee rek maanaam gentleman agreement tubaab bi dundee I mean they don't operate like that tubaab bi everything there will be a paper in the table so ñu yëpp ñu ngi Europe tubaab everything is paper so bu kenn ne daal you know tubaab bi dañ ñëw rek def benn agreement nii rek te without no document without no sign Barrow moom moo xam affaire bi nu mu demee na ngay yónni journaliste yi ñu dem si Barrow comme nu ngay yónnee journaliste si pa bi laajte nañ ko la moo dal léegi ñun duñu mën a laajte Barrow il faut toll we want to be fair let them go and ask Barrow you know so man daal foofu laa mën a em rek xam naa ne gars yi war ñu ngi bëgg a wax. Asalaamaaleykum Oumé. Waaleykum salaam. maa ngi laa nuyu bu baax du ma la ka nasara olof laay la ka
pour ñëpp dégg ko li deportation buñ nekk di coow guddi ak bëccëg damay jël exemple suñu neen fi nekk suñu boppa sa biir kër nga is fa gan muy def li nga xam ne yow bugguloo ko yow borom kër mbata mu fay jaay sunguf wala di fa jaay li nga xam ne dañ koo tux wala muy naan sangara te buggoo ko sa biir kër lan ngay def danga koy dax si biti mu dem si xaj ba li lee tax jaamaane di daxa Gambien seen biir dëkka parce que ñun Gambien dañ am benn jikko bi nga xam ne jikko boobu baaxul leerul man support ma UDP support ma MPP dégg nga waaye déggal su ñëwee nañ ko wax gis nga kuy wax dégga kooku du dara dégga bi moo am njëriñ déedéet déggul ma da nga maa déggul bul tiit rek jog rek nga ñëw da nga maa déggul exemple laa jël sa biir kër julit nga ku fay naan sangara di def lu bon sa biir kër danga ko fay alaaw déedéet waaye budis nga budis si boppam sax sa biir kër wala notali gis wala leneen sa biir kër doo ko alaaw ku fay jaay yamba wala ku fay jaay sunguf wala kuy naan sangara wala di def li nga xam ne yow bugguloo ko te sa askan buggut ko doo ko accept ñun Gambian yi lan moo ñu dee geten bu ñu génnee dañ dee yàkkamte pour am man maay déw man maay sangam man maa jóge si gox bi pour nga dem def li nga xam ne warloo ko def si dëkka jàmbur my friend dëkka bi luwaa bi su ko jëlu dañ laa daxa si biti li lee tax ñu bari ñu yónni leen si biir dëkka bi te seen jikko la te tubaabu duy gaaw a yónni balaa mu lay yónni ifin si liggéeykaay dañ laa si leetar ba ñu xam ne jog nañ la léegi doy na leen ñu ñëw yëkkat la yóbbu la waaye lii nguur bi fu mu ko saayin nañ fexe bu fekkee nit yi ñoom lañ dee tuumal foreign minister moo ko saayin na génne kayit bi ñu gis ko wala record bi audio bu mu doon waxantaa gaay si téléphone nañ ko play ñu déglu ko waaye lii nekkul si Mr Dabo nekkul si Barrow suñ Gambien suñ jikko lañ war a wecet ñu xam ne aduna du dara doomi aadama dangay ñeme dangay gom sa doole nga liggéey ba nga am nga sant yàlla sant yonent waaye yow teetee doo ñëw France wala Jaman wala Amérique nga ne suba dangay nekk millionnaire Gambia loolu du mun a nekk looy def lu luwaa bi santu loolu ngay def te luwaa bi lu mu santu soo ko defee dañ lay teg seen loxo suñ dëkk ba sax boo fa defee li nga xam ne luwaa bi bugut ko ak nguur bi dañ laa téye xanaa Gambia moo dul deport parce que Gambia moom ku ñëw rek salaamaaleykum mu ne la toogal waaw yaa fi dëkk yaa fi moom waaye dëkk Europe dëkk tubaab yi ak dëkk arab yi def fa li nga xam ne du yoon rek nga seet liggéey am jom ñu xam nañ jaboot lañ bàyyi si gannaaw ñu bari dox nañ seen tànka Gambia ba Europe loolu sant yàlla la loolu ñaani waajur yi moo tax ba nga àgga bukki jàpput la kenn réyut la si yoon bi mbota jaan matul la nga dugga si biir géej bu réy boobu nga jàlla ba nga ne Europe cundum loolu ñaani waajur la loolu sant yàlla kon soo demee da nga war a xam loo war a def dangay taka seen digga nga liggéey waaye yow téeméer euro boo am dugga si biir club sol jacket yi ponkal yi ak kaap yi nga xam ne kaar masala wàcce sa tubee bi di yuutal cigarette kuntoobe daa kono woni kuma baa fo anin natale kenson anin fan yaa fo ñine yem batani mbe doo kole kela my friend tara duniya dawo walatna ale duniya deda aya fanundi ay banko fetendi ako misilmol do ko ke hani misilmol tano bara misilmolu ndol peeditale munayem peedindi o hubbil duniya kawful mawtu duniya nga wala kanu nsilata sayala enjoy meno dorong muneke mol bulanyina musuko sunkurol be Gambia hello aji fatuman ma fi neka ben sipi la am sangam nangam la am te amulo ko pensul sax amulo ko Gambia liggéey nga wara def ci biir jaaman bo fa liggéey duñu la nangu nga tok sen biir de yow yaangi sen deka ñu ngi la jox ndeewo la jox añ ak reer nga na do liggéey su timis jote joge passé nga dem ci park bi yamba bebulo kono munko bebulo kono iko be wandi dingul tinyal la banko dingul tubabol totale ibe seyndi lale eta si Gambia hala ko mi bota kono yemuruje ñine em batandi alinkana mansa tumal anim foreign ministre imam ba kalama mfangul jikolem alingam fan kiskisi nañ seet suñu boppa suñu jikko la Gambian ni sorry suma ko waxe da ngeen foog dama xas Gambia mam mo ne bari jikolem Gambia jika kesolem Gambian wala fa mun la musoli yenje suka ke kunda
hani fengote bulo kono keme kilne be bulu ite camera million le be bulo kono musoli yenje aji fatul uje go bule noma kumba bule kuma ba kensem fo anin siga kalaba sabo anin dolo kabo be bule be na wow night club kono kurtobe duma kafo be firing koma anin senya bentobe sikala sande camera be sango jindal wala njiko wala tubabol kam bayi ko wulo bar milbe kendaring ibe do ko kan ibe tilli ne maje tuba police lota wala bundata nimbe mu kuma ken sonolati ka pare ka kebayin tinya anin ka pare MPP tinya ntema MPP faale mayudi bi faale manyul faale bar tonya de iwo nyada fala mfangol jiko la Gambia nañu set suñ jiko la suñ jiko mota Gambia dafa buga kay len gisma man may dew man ma am li fekke amuloko lo am fofu ngay em lu la yalla emal fa ngay em do fa mëna bousé waay nañ seet suñ jikko bu baax nañ seet suñ jikko ñun ñi fi nekk si plateforme bi fii ku fi nekk tey sa biir kër yaa ngi fa am ay doom yi xale yu ndaw nga am gan sa kër muy fay jaay yamba di fa jaay drogue di fa naan sangara di isi ay caga sa kër di def lu fa nag dina la neex du la neex danga koy génne sa kër wala nga jox ko nguur ñu tëj ko li lee tax tubaab yi di dax suñ nit yi comme haj loolu la dañ koo def si kayit waaye ak yoonam waaw ak yoonam parce que doo ñëw si dëkk jàmbur nga def fa li nga xam ne bëggut ko du ko jël waaye boo ñëwee ngay liggéey tubaab ñoo gën a fonk kat liggéeykat tubaab moo gën a respect kuy liggéey parce que ñun suñu Gambia booy liggéey si restaurant nga gis manager sax mu ñëw mu ciip la wala mu wax la li nga xam ne dafa la metti mu jaay la comme moo place fekk moomul ko waaye Europe kan moo dof ngay liggéey mu discriminalité amut parce que xam na luwaa dina teg si kawam kon ñinem problème mo ñi mbatu nga dañ mo jama plateforme bi la fa diam bare mbadan la jan okay kama na muna ñoo no yo muna gulo ñu ka pala lo ki yo la fa na ki yo la non man luma bëgg wax Monica guys luñ na wax rek Monica fu nekk Smile Park is officially registered as a media house in the Gambia, so anybody ko xamne dafa bëgg promotion wala advertisement nga wax ñu légui to ngeen do di gis suñ videos yi in YouTube, so mu subscribe to YouTube bi full videos yi nañ ko dugal fofu noonu waaw contact leen ma wala ngeen contact mi rek nga xamne promotion advertisement rek ñu defal leen ko jërëjëf loolu rek laa bëggoon a wax ok ki nga sa question bi yaa ngi la nga naan sala way dana wala tooñ fuudi dama ko bëggoon a wax rek ay dëgg la wax nag ok ñëwal na yeah ok alright then maa ngi leen a ñuy yéen yëpp nekk si plateforme bi waaw comme Fodé lu mu doon wax dëgg la man maa ngi Europe fii nii te lu mu wax point la gis naa yenn si boy si naka la nekk di behave te obviously am na yenn yi nga xam ne su ko defee xam nga si biir dëkk jàmbur tamit loolu mun naa waran gaay deport la yëg noonu waaw waaye xam nga like mbiri politique yi Gambia nu mu nekk di demee nekkut about mbiri deportation bi rek waaye accountability dafa over important yaa ma understand mbiri corruption bu ñu nekk di complain o yenn certain things yi nga xam ne mi ngi nekk di daw si biir dëkk bi lack of accountability moo ko dee cause nit su defee dara yaa ngi understand li nga xam ne yaa la mu jikko obviously keneen daf ko def ñun mbiri corruption bi yenn certain things yi nga xam ne mi ngi daw biir Gambia dafa dem ba up to certain point bi nga xam ne yow soo si involve tee sax nit ñi dañ la di xoolee tuy dañ lay wax ne kii muusut yow doo nekk si biir government bi yaa ma sax nit ñaa ngi sàcca nit ñaa ngi def yenn certain things yi kii noonu yow nekkuloo di ko def culture boobu noonu foog ñu am pour change ko yaa ma understand yow noo bugg a nit wala noo bugg a parti yaa ma man loolu laa de wax mbiri politique warut a nekk mbiri fanatique yaa ma understand warloo nekk ne da nga follow kenn blindly without any kind of reason without xamuloo even kii yaa ma understand policy bi kii yooyu noonu xamuloo ko sax waaye for the simple fact that da ko like nga nekk di ko follow no like nit waaye am na yenn certain things nga xam ne su ko ne la mi ngi daw si biir Gambia bi foog nga laajte question te yow sa boppa war ngaa bokk si ñi nga xam ne dañoo nekk si forefront bi pour laajte waaw lan moo tax lii di happen du nekk pour kooku waaye pour bañ a encourage keneen tamit try the same thing mbiri ne boy si dañ leen deport waaw foreign minister bi moo ko sign wala signut ko wala keneen moo ko sign yi noonu
Dégala tamit bi yow su ko ne like yow da nga nekk kenn nga xam ne like nga paa bi kii noonu mun nga xam nga maybe moom mu jox explanation mais mun ngaa wax ne waaw that is enough yaa ma understand keneen mun naa wax ne waaw waaye luñ sign noonu wala tamit bi agreement bu gaay am noonu si department am lam jaar yaa ma understand because relationship la between a foreign country and the Gambia yaa ma understand so foog mu naa ne su ko ne like dafa am anything li nga xam ne let's say for example su ko ne like University of the Gambia dañ ko tëj right now yàlla tere dañoo laajte Minister of Higher Education ak yooyu noonu because département am la su ko ne like dafa ñëw si mbiri énergie foog ñu laaj département boobu noonu tamit affaire yi naka la fa demee loolu moo tax paa bi ñuy wax turam nekkul ne xëy na maybe dañ feel like ne maybe moom si boppam moo ko sign or whatever waaye nit ñi suñ dee wax mbiri deportation bi in particular man deportation bi in general so I'm not interested because man feel like naa ne dëkk yi ñoom xam nga like seen right la ne ñoom ñoo war a mun a decide ban yan citizen ñooy des seen biir dëkk ak ñan ñoo because man daanaka def naa fi certain time musuma amal gars man musuma tase police si biir dëkk bi sax mu break ma laaj ma document man loolu laa de wax gars yu bëri ne leen ne ndax gars yi fii dañ la ci document parce que man musuma ko expérience yaa man san waaye pour gars yi téye nit yi kii noonu ba war laa deport biir Gambie yi kii noonu dama feel like ne in most cases daf day nekk ne am na loo def yaa man san waaye duñ lay mën a taseeg yow nii si biir dëkk bi ne rek téye la ne deport la comme gars yi nuñ ko dee waaye so loolu noonu taxut may wax waaw waaye dama feel like ne nuñ like i nit wala luñ nekk si mbiri parti wala luñ bëgg suñ mbiri parti su ko ne yenn certain things am na nañ bàyyi gars yi ñu challenge leen nañ bàyyi journalist yi ñu challenge leen laaj leen question gars yi clarify yaa ma understand without reasonable doubt yaa ma understand bañ dem bañ ñu suñu boppa ñu understand ne yeah definitely lii nekk foofu noonu du nekk ne pour ñoom seen boppa waaye pour bañ a encourage keneen nga xam ne lay keneen tamit su fekkee ne lay mu ngi am the same mindset ne dafa bëgg a involve in corruption wala dafa bëgg a sign yenn certain things underground pour moom personal benefit am or whatever dinaa laaj ne dina xam nga dina am that mindset ne hey lii su ma ko defee de gars nañ ma ñëw attaque so in that case da nga gis ne kooku noonu dina mën a bàyyi yooyu noonu so yaakaar naa ne xitame bi loolu rek moo war a mën a tax yaa ma understand yenn certain defend yenn certain nit yi kii noonu xam nga ñu war si mën a génn waaw nañ bàyyi yaa ma understand su ko defee journaliste yi nit ñi in general ñu def seen liggéey daal yaa ma understand bañ a di defend nit solely because like ñooñu noonu ñooy nekk di waxal noonu su ko ne like yow feel nga like ne ñooñu noonu involve wuñ yaakaar naa war ñoo mën a defend seen boppa ñoom war nañoo mën a answer question si yëpp waaw so pour wax ne waaw kii waruñ ko laaj question bi wala waruñ ko def lii nii because of ne yow da nga ko like wala because of ne si parti nga nekk whatever the case may be yaakaar naa ne loolu la ñun Gambien si daal loolu lañ war a nañ bàyyi gars rek ku anyone ku nga xam ne like dañ feel like ne war naa mën a answer question nañ ko laaj su ko defee moom mu clarify boppam man foofu laa nekk di waxee rek just pour bañ a encourage keneen su ko defee ñooñu noonu tamit di involve yenn certain things yaakaar ne dina am yenn nit yi nga xam ne ñooñu tamit dañ ñëw di leen protect waaw sama brother so su ko dama defee après benn question bu ma la bëgg a laaj rek asalaamaaleykum benn question da nga baalam ma léegi xanaa kon Gambie léegi no ci journalist yi amul right léegi pour laajte Adama Barrow président bi non président bi overall département si yëpp lam nekk di yoroon yaa ma understand man loolu laa nekk di wax man ne la ne département bu nekk am na kenn nga xam ne moom moo ko lii moo nekk ministre si yaa ma understand ministre yi nii tamit am nañ yenn permanent secretary ak yooyu noonu so dafa mel ni like chain of command la yaa ma understand so mun nañoo laaj Adama Barrow waaye tamit head of that particular department tamit kooku noonu tamit war na see mën a xam dara because foofu man la Adama Barrow dina mën a bypass ñëpp yaa ma understand di sign yenn certain contracts or yenn certain agreements yow si sa department waaye mën na si xam dara waaye xam nga ne mën na si xam dara no I think we should move away. We should move away because yen to fake it send own foreign minister Dika. Monyo, there is no signed agreement. We did not conclude on anything that the youth from Germany should be deported back. But you guys still insist on there is a signed document. Legi. Now let the Barrow, parce que Barrow so among that document be more exist to Bopam. Okay? If it existed, dina don neka on the German website, at least ñi nga xamantene ñom ñoo joggé Baden-Württemberg. ñooñu nonu sen boss di nga gis ci sen website bi because ñom ci sen boppa they have written to clarify that there is no such agreement.
So lady, I don't even know what you clarify from their sister, part. man, Now Germany, Gambia's foreign affairs ministry, they have written a post to clarify that there is no such agreement. Lady, agreement being is almost as no ashtin of us. At some point, only 1 second, the madam Julie Takusan. Wow. I just want to go for prayer. Just one but 1 second la buga wa ben maylema 1 minute rek. Journalist degala journalist dafa am solo torop ci bir jamono ak lu jamono parce que journalist dafa yaga du tay Maysara ila Maysara moy first journalist bu topan Mohammed diko seet diko kisi be mu sey ak Khadija waye ñun suñ journalist yi duñ dé kisi duñ dé seet li nga xamné mo am moo tal mooy dëgg bi nga xam ne dafa taxaw peng déedéet xanaa xëy rek binda lu leen neex pour seen kayit bi jar ak àdduna nit yi toppaleen lii rek waaye bëgg nañ journaliste pour ñu laaj ñu xam lu ci leer nañ parce que jamono bi yëpp ñu ngi wax Daabo di wax Adam Barrow kenn xamul kan moo def waaye tubaab yi dofuñ benn tubaab dofut du la bàyyi si biir di xam nga koy yaxa di ko tilim seen jikko la moo tax ñu leen ñu sandi si gota bi ma ngi dem julli yàlla ñu yàlla may jama barki Seydina Muhammad inshallah dinaa ñëw du ma wàcca de ma ngi ñëw waaye Fodé gota tamit Fodé da ngay space nag soo julli ànd ak TikTok da ngay julli jox yàlla waxtoom su paree bale abu ñëw moom benn rek moo wax dëgg fi parce que gis nga ñu ne kii mu ne pour ñu laaj Lawyer Darboe ba léegi Lawyer Darboe moom kañ gars yi laaj nañ ko moom mu ne moom signul bu fekkente ne government xam na moom dafa sign benn paper gars yi wone ko ñu wone ko si moom ak Gambian yëpp léegi moom wax na dafa seetal turam bi waaye ba léegi ñu ne gars yi laaj ko kan moo ko non waxuñ pour ñu laaj ko man dama wax ne su fay ne ñeena dañu wax ne ñoom dañ ko bëgg a laaj nit ñi waruñoo génn ne dañ ko defend yaa ma understand nit ñi waruñoo génn ñu ne dañ ko defend hello benn boy bi moom moo wax fii mu ne gars yi dañ ko war a laajaat moom wax na lépp loolu laay wax nii su wane like dafa am yenn journalist yu feel like ne bente yi leerut si gars yi Lawyer Darboe mun naa defend boppam man loolu laa nekk di wax ma ne la ne man nekkuma di wax si mbiri Lawyer Darboe particularly man suma boppa feel naa ne tubaab bi suñ bëggee deport nit gaa war nañ ko mun a deport without any kind of agreement man loolu noonu wax naa mbiri loolu wax parce que yaa ngi wax ne dama déggul gars yi yëpp ñu ngi wax waaye sama broda fii moom bu gars yi bëggee lu leer comme que Lawyer Darboe mu ne moom defu ko léegi na gars yi la ci Adama Barrow non loolu laa nekk di wax ni ñun as Gambian nañ sit back rek ku gars feel like ne ku la gars bu laaj nañ ko léegi nee na bàyyi Aboubacar moom mu wàllu ma wax rek after waaw Lawyer Darboe dafa wax ne mu ne bu fekkente ne gars yi waa nguur jiw xam na moom dafa sign benn paper gars yi wone ko moom wax na lu leer ba tey kenn gisul paper boobu léegi gars yi lan lay xaar pour ñu wone paper boobu gis nga man suma olof bi setut dama bëgg a lakkas soose parce que man soose laa bëgg yalon Gambia nyanta ñu na bulala comme ka politiko ni kudo nyami nyoko no mi yalon ko man clear because ni ajibe Lawyer Darboe itatale ya nyinin ka how many time ba nyinin kala akwate man paper nyin sign ibe ñun dugalante la wato mina man tara Gambia faw commission bu égalité mu nga ma wacce dégg na kena sorry Aboubacar continue say every time mol ni la to politiko le binay ba fulo ko ha Lawyer Darboe len fu kabrin ñun ko ñim faw be kekan amanke ko comme UDP government damala dorombe Gambia because coalition wala andu Lawyer Darboe damala kamo buka tama je Lawyer Darboe manke president Lawyer Darboe prime minister damal doroneti so comme natra Europe janne fam molka comme prime minister tel kamara ku jamal barin tolla Gambia o système otije ku jamal bije president la ka fu nyeke ayke so alnanta ko jela faham
But anytime, any problem keta drong iko lawyer double nyin keta lawyer double sanji fula abota mansa kunda kono. Hani kabi iko lawyer double. Ala ku kendo buka fo. Aji be drong hani ya jamele mbakasol. Before mol do bita ika ala pichol ta ka ke motol bala dol ba kala ni su korel bala ikatele wafi. Bar kabin ko ta fa seniat. Mo be na ta jele commune yara fon yi kay mum be fala kota manke to nyaat so nyin ke ba mu ene sonati mol nyan ta lon nale nyin ke ba seniata le ko dol bije billahi wallahi nin mo jamal bije ka politiko ke ka ke nin faniala e ka faniala nyin ke ba kan ni man na hakada ni lakira rore na be kitira because politiko man jara nyina e ka kamota e ka la mo ka fa anu ne be mum fo ka manke to nyaat bal danko don kamol jutundala ka to ti jadoro o manke politiko ni ba kala kenin senya kono ya kenin to nya kono la wala kumma ya te barajo soto because banku do ko lem politiko mum banku do ko lati aman kenyo ti nyati nto mum be di jangan ne banku wala kan wala tinambe diam kam gambia la ko wala bannu wonten ten fam fala kana kam media ten katara diam wala banni ba kumo fala yeto nya fo wala kumma ya lawyer double lotala akwati man kayto sign abe sign na wato min atara tamatala data afrikos ko nyim man ka nyala par han kabi mulka fuko ha talim adi amo siatal de akatenten akuni na tara government ilatani na ko atalen kayto nyin sign ya kayto nyin fintindi ya itandi gambia no la par han kabi mo man adam baroja anala government be lota yew kayto fintindi gambia no nyati la ko la ya double aside bar sa mu ñinin kar la tuta je kotek ibina mu ñinin kar la kelal kotek e mo mu ñinin ka tenten ikani mulli ake nyola akun natar wol il sontani na ka te kayto la sai yo kayto fintindi gambeno be yaje bar hani ka be wo kayto ñim man finti so sai ba ñinin kala mu ñinin kar la kotek fo ba ñinin kala nin chinese kan wala warantan kando gambeno ma mum moy so ala barka ba ke ko mo dan naja a chill pill yo nana sa pill bi rek nga relax ya ma gëna xam waaw jeboy na kana biya ziara na le ay cool omi so bu egal nit nga wax ma way ma wacce way wala ma wax wala waragu ma wax wala waaw ñewal parce man mang suma ma wacce style be yo fa jañ yo mom da nga de jël sa bakken bi di ko xéñal fu ñoo wax lawyer dabo ay bal nga ñew yalla baax na jeba ñu nañ walam de def ma mer la ma sista mu ci mu ngi def community no ba don de ya ko attack ba jeñu fu ñoo wax lawyer dabo ay taw ni nañ la bro bu ko attack nak mu ci suuf mu ngi modéré fofu modéré dal fa jaay modéré tu ngi xatarayu jeba ñu nañ la way fay na la way man ko na ngeen def nak tabarakallah wax kii bi nag xam naa bu may duggee yàggu jëluma ci lu bëri waaye I think that is about the paper of deportation boy you deport on or something like of the Dabo sign na wala sign rek yooyu noonu comme lu ma wax rek di German government am benn affaire mu fa ñoom mun see gars yi ñoom moom seen dëkk mun nañoo deport ku leen neex without authorization of signing papers or something like that but su nekkee tam agreement mu fa time boobu ñoom nguur gu ees leen they are new government so de gaa ngi bugg a dara ci German government bi wala ñu ngi bugg a dara ci how to call it ci EU bi ci European Commission bi they want a financial things après ñoom ñu tegal leen decision parce que xam ne ne ñii nguur gu ees leen nguur gu xiif leen so the things moom mooy ne ñoom suñ leen tegalee loolu ba pare tegal leen ay millions of euros or something like that like sponsorship ne leen jox lii pour ngeen mun a jël returnees back from here, from Germany or from Europe. So then, then he phone, and then Lawyer Dabo was the minister of So Lawyer Dabo lumneka Minister of Foreign Affairs dafa amon JIT, dafa amon boss. The boss is Barrow. Lawyer Dabo, he cannot sign a paper without informing Barrow, without Barrow knowing and something, without Barrow giving him the green light to sign it.
So man fofu numa yegal ne ken muru fop ko furiñ. They are all in it. So su nekkee ne ñoom sign nen paper bi. Su nekkee den sign lawyer Darboe dafa sign paper moom moo nekkoon the Minister of Foreign Affairs. Barrow he is the one who give him green light pour mu sign ne gaay ñu deport leen parce que foofu noonu ñoom ñaar réeroo du fa mun a am. ñoom ñaar moo de all the ministry of ñëpp ñuy def seen liggéey yëpp gars yi dañoo inform su nekkee ne sign la between government to government kooku moom moo fa nekk mooy laa daaw moom moo taxaw ngir foreign affairs bi waaye moom tamit du mun a sign loolu without Barrow green light so ñoom ñaar yëpp there are the problem as the lu ma wax ne mooy di deportees youths yun génnee from Germany mostly from Germany mostly was to be Barrow. He's the head of the administration. And hello everyone. Assalamu alaikum bokay. My name is Fox Dure. I am the brand ambassador of Top Connect. I use Top Connect to send money to my family from UK to the Gambia, and also I use Top Connect to send money to some of my relatives in Ghana and Senegal. Top Connect is fast, secure, and reliable, and then you can get money to your families within few minutes. With Top Connect, you are safe. Top Connect is a solution to your financial gains. With Top Connect, you can be connected worldwide. Top Connect nyoko yor. So do Top Connect defend. But Top Connect fasa. The charging fee is zero. We charge zero to remit money all over the world. With Top Connect, your finances are secured. Thank you very much. The blame supposed to be Darboe. Ñom ñaar yépp ñom ñoo ci bokk mburi fop ko fëriñ si when they are asking the question let them bring all of them and ask them the question ñom ñëpp they are the fault ñom ñëpp ñoo xiifoon they take something from the German government and from the European Union and then pour ñu delloo boys yi fii parce que ñoom am na lu leen doy there are many youths there mënu leen a jox liggéey what about ñoom ñu nekkoon ak ñooñu noonu toppatoo ñooñu am liggéey soo ñan la soo den jaay seen doomi réew pour ñoom seen post this that is the point loolu rek la then they sell bu fekkente ne Adam Barrow lu mu bañee si lawyer Darboe bu fekkente ne lawyer Darboe sign na paper bi wala bokk na si non même rek dina taxaw si Gambia mu wax leen dañ la déglu bàyyi ko mu daaneel so même rek ma daaneel so man nga man maa ngi jaamane fii man kii nii booy sofa ne si ñoo sofa am na ñoo xamante ne fii yow ñëw ni yaa ngi woon fii nii comme léegi exemple the most the youth ñun deport nekku nañ ñëpp a doon def loo xamante ni lu warul la si dëkk bi the most of them maybe 80% of them they ñu ngi doon work wala ñu ngi doon def education somebody feel like training I don't know how to them like that and then yow mënuloo effort loolu parce que ñooñu noonu suñ fi nekkoon noonu am métier yooyu dafa nekk in the benefit of the Gambia but léegi the blame bi yëpp is supposed to be the Barrow administration. Time bobu non kan mo fa nekon the Ministry of Foreign Affairs moy lawyer Darboe. And then legi the blame is the Mr. President Barrow and lawyer Darboe. Ñom leen wara tek ci bir ki bi. Ñom ñaar they leral do dekk bi what is going on ak lan mo fa xewon. Ban ben affaire rek la den xifon gaay jaay ñu den jaay youth ci. It's already that den jaay youth ci. Because of seen post with this and then bu youth si ñëwee am nañ voluntary yu leen jox voluntary yooyu youth si ba pare jëriñun si déporté si am nañ voluntary yu leen jox parce que gars yi suñ leen a déport di voluntary yu leen de jox dañ lay jox xaalis boo xamante ni loolu soo ko amee in Gambia mun ngaa ibbi sa business bu ndaw boo xamante ni di nga mun a dem forward and sa life because tam gars yi fii nii ñu bëri dañ leen déport fii even seen mental health yi wala tegul leen yóbbul leen psychological ak yooyu noonu yëpp they deport them they give you all in the airport I don't know $100 or $1,000 something like that it's only that the blame is supposed to be Darboe and Barrow finish come on tarkalla fa tabarakallah ahsanal khaliqin mana ko ajaratu ummi mun nga jël kene mo so léegi now I did a little finding Haram Darling sign well, what was written was a treaty. Now, Lee, see, according to the internet, it's called the Gambian Good Practice Agreement.
Okay, this is a specific treaty that facilitates the return of Gambian immigrants from the EU. So it's not specifically Gambia and Germany. That's the EU. So léegi yéen daw leen ngeen enu seen dàlla yi ngeen dellu si Adama Barrow. I don't even think Barrow had the chance to not sign or not to agree to that. Because deka bo xamantene lore def mo nek me ma lebal ma abal ma suma pere ma fay la. You do not have a choice. Yo fa jañ man duma UDP musuma bokka UDP te duma bokka UDP. Lolu nak terewut ma gis li nga xamantene nekku dega ma ne ah li ngeen wax ni du dega. Man ak UDP woy duma. Waaye li nga xamantene moom moo nekk dega bi loolu foo gis dang ko wara wax te yow ibaadu nga nak. Yow da nga ibaadu te yow ibaadu da nga war di wax dega. Fa jaay yaa ngi toppa Baba Ousseynou di naan ko dafa gridi dafa lii dafa laa dafa la génnal si li nga nekk. Yow ibaadu nga te ibaadu gémmiñam bi dafa war di wax jaama waaye yow fuñ la gis yaa ngi sandi ay bal. Man duma Lawyer Darboe loolu ragaluma di ko wax duma Lawyer Darboe duma UDP suma mbokkay nekko UDP suma pom moo nekko UDP te gëna na UDP waaye loolu nag terewul ñu ne lii am lii ak lii moo am benn xarit bu nonsense la am ku nekk UDP moo nekk Kabala. Mana kay join UDP. Thank you for that. UDP. Ale mayande no. I invite UDP. Assalamu alaikum. I am doy dem na yagana. Manako nuyu na le umi mangla jaajefal no sa musique bu nga play ale Fonsaje. My nuyu suma brother Kabala. My UDP family. Okay. Hanga man nekuma Barrow support ma MPP. But I won't blame them for this deportation thing. And it's very sad. Though consuming brothers sacrifice their lives, send money, send lassie, you enjoy send kir, you be Europe, you mujhe delo guy. Why Koham immigration system in Europe, most of these European countries, process la am. We have to be honest to each other. These things had a process. Some of our brothers, then they flood, then they doubt process bobu no. Fi sa process soko fole, soko execute, lucky longam kite, you have like they stand for deportation. You understand? So this mad deportation, before even 90s, deportation of done Man, my family member, 3 or 4 people, 2 people were deported in 90s. You understand? But that time, this bagwe amu dole ni come in 2000. The 2000 like gal def de joge Gambia, gal def de joge Senegal, gal is coming from everywhere. So like Spain, they developed mass deportation to all African countries, Gambia, Senegal, Nigeria. So me, I wouldn't blame this government for that. I'm not kufi wa luyagud balaman maiwa. I'm not kufiwa. Lumwa moy dega. Government certain come these diplomatic relationship then they tolu place bo xamni suñ ko nanguro nangunen ko ñi dinen delo Gambiani te Gambia dinen comme ko xamne vi local law nga ñew nga exhaust process bi local law nga am kayit xam nga tawlo yalla dimbalewul la like you get deported is here to as far as ñun suñ government luñu wara def ñun suñ government yi dañu wara create a system xam nga ñu doole suñ daw yi ñu suñ koom-koom bi ñu jële ko support ñu mun a dëkka suñ dëkka liggéey foofu noonu dimbale suñ boppa dimbale suñ famille lii mooy dëkka dañ war a am self-sufficient ñu mun a xam nga dëkka suñ dëkka liggéey foofu noonu because soo gisee ñu ngi ñëw Europe fii suñ dëkka bi moo correct tout suñ correct dëkka bi foofu mun na luñ suñ boppa suñ mun na loon suñ boppa these other North African countries like ñu duggoon Libya in early 2000, early 90s. Time of Libya, they don't go anywhere because they had all what they need in their country. They work and live there. Soon them in Europe, I holidays lend them. Man, 2009, I was in Libya. I know how Libya was. You understand? So them in Morocco, Tunis, send why they hustle Europe. Because most of the things, they have it in their country. But why not we, the African countries?
We still struggle it. So you say deportation, nonsense deportation, you go joyful. Soon GT, you def luar. Soon defon luar. You am lunuara am sundeka. One man need joge Gambia, the travel in other European countries or dekafuhunu, but it will be minimal. Why soon government you fail? You fail. Though maybe if you talk to them, they'll say that they're trying. You will try. But still it's not enough. This deportation, I'm not Barrow, I'm not supporting MPP, but I'm not gonna blame him. Either Ladabo, Kohamne Democratic support. I'm not gonna blame Sunko Sinesa. Then Sunko Sinesa, man don't blame because I don't know in which condition this guy, Lolen Tegal guy, pour you sign Lee. And the deportation has been here before them. Me, my own brother, they deported him twice before 2016. But like we have to be realistic. Ki better brother wax nako fi mune dafa dem julli. Most of the Gambians do ñep but most of Gambians lañ dé def. Nit fokk na ni sa ñu ngi ewu ni dañ dé topa métier ni dañ dé dem janga su ñëw west. But before 90s, most of them like crazy lañ dé def. So what do you expect? If you get caught, you get deported. This is the hard fact. Dafa made the proof, but this is the truth. Bro, do fi am sa kayit nga am sa lepp nga am sa liggéey tubaab yi ñëw rek jël la rek deport la. I never seen that. Wa ma ne musuta am de waaye man musuma ko gis. You are having your job, you nga follow sa due process yi ba nga am sa kayit yi yëpp. One day rek defuloo crime anything ñu ñëw rek jël la rek deport. Me, I never seen it. If somebody see it, please tell me. So, but then what happened? The government in Syria, so we move to top news. Syria, legally, American, Syria, you have the down Syria, Duga America during the war at that time. Legally, you deport guy, yep. American, they give them timeline to get out of their country because they said that the time they are coming to America, that time they had a war in their country, but now there's no war. Even the country is not that stabilized, but they tell them to get out. They give them timeline to get out, to go back. Now they were in a war for 12 or 15 years. So we have to be realistic. How many need like understanding things you know they government to government they translate. Nga blame ni for like the new Germany. I'm not right. So how many your war Gambia you improve. You am sa document. I'm not right deport la. Take a Gambian government sa agree with. Dilela deport. Gambian government munu si dara. This is the hard fact. But I think they want to send research more on stuff, but I knew you work. Come work internet rek taxul rek nga lo dega rek nga top ci duga ci fekk yo xam lolu affaire bi naka la fa dé démé. So anga like head nit mun nga am sa right nga head kula ne, but I think so go head is or nga criticize ko sa it should be constructive and respectful because yang ay tutal kenen ko xamne ki ni la yo koku nonu lum def sacrifice lum def yo sa generation sa 7 generation sa musa def generation sacrifice bobu no. I'm not gonna even talk to your first generation. Your 7th generation, what have they done for that country? And you yourself, what have you done? What have you contributed? So we have to be realistic. Need like name by bele all of you want a bele chola. So my bike and sister, thank you. Okay, thank you very much. And I'm Mr. Yang, so he doing a long time. Ningi ni rek yo fa jaay be pare tawhid balal ma so pare bu gëna tammi nga rek video parce que baba tontu na talib nekete talib lim dem wax ker faatu ak li am nekku ben so pare nga traité ka bo non tamit tawhid nuyu nañ la ya nuyu na la umi dafa am luma buga ana so quickly rek gaay wax as far as Gambia ñun ñep dañ am suñu opinion
Kuneka, you no give any issue. I'm gonna write as a Gambian. And this notion, ne 7 generation, 8 generation, I think it's unnecessary. Just because somebody. It's necessary. Why you no, bro. You need to allow him. Don't call by him. Because you don't boom down what Yo, Wangalingawa. As a Gambian, I'm not right for what no go gise. No, my fairness. Let's do one thing. Do nekut law ham ne dafa lifi. Luma moy. Ñoom seen opinion yëpp c'est valide. Dañ leen ko nangul. Waaye ñun tam niñ ko gisee foog ñu nangul ñu ko. 7 generation, 8 generation is unnecessary. Man, I was born in the Gambia. Usainu Dabo was born in the Gambia. So was Umi. Does that make a net? Because Usainu Dabo is more Gambian than I am. It doesn't make good sense. And how do you know that? Man, 7 generation. More gonna take you. How do you know? How do you know? They're gonna hell out Lolena. They're gonna 8 so they knew anything contra against UDP or whatever. You lose your marbles. No, but you are going too far. Just talk. No. Let me speak. I am just going to say one thing. Situationally deportation B. My humble opinion is this. Usainu Dabo, the mistake he has made, in my opinion, is your lawyer. If you've been accused of playing a part in this, man tomorrow mom, balam don't get government bogunulu. Dina settle bopam them said which. No ko defe moy dina dem to the bottom of it. Dina dem state can more sign leave because legacy they go blame. The already they couldn't blame why he was there. It's a legal mind. You would think, he will be like, hold on a minute. I have to clear my name. Because if I'm no longer... it is not. So people are going to speculate. You know, more than for Molia. We are all Gambian. Let's just all speak our opinion. And we leave it as that. Not getting jail. Thank you for speaking your opinion. Kabala, can we our opinion there? Why disrespect need? Nobody is gonna tolerate that for anybody. You can question, but to come here and insult somebody, we're not gonna disrespect nobody. No one No. Wahil Namoa. Who insulted who? Guys, wait. No. No, there's no insult, Umi. What we are saying that this insult. I stated my opinion. And my opinion is he should have made an investigation. If I was him, being foreign affairs minister, and I'm being accused by Gambians, more legal mind. You would expect him to know Lee didn't go wake a lean. So why am I going to government? In fact, foreign mom. We could already blame. No, why Tawhid. You exactly. You should know. No, why yo foreign affairs send foreign affairs to Bopam. You know that there is no signed document. So do the German people as well. Like you learn Bugana. Umi, how am I that quickly? Umi, man, I'm going to say. Guy UDP, it's very legitimate. It's right. What in call blame, Kilifala, and all this stuff. I understand. No, that. Lee, I would say the Kilifala. I wouldn't say the Kilifala. If you blame, what in call to learn. Why Manta Mange, the other side of the coin, like clarify. So in my dignity help. Luma moy man wahuma more for that. Why money? Dama expect them mom. He's a very smart individual. Legal mind la. He won't expect me. Lee mandama wara settle Lee bala ma gain ci government B because suma gain ci government B dañ ma blame. Man I expect def nako way def nako dafa génné mu wax already. No, wax na. Ba pare mu ngi odd guide me. No, man ko proof nañ ko fi. What do you want them to prove?
Brother David, what do you want proof for? Oh, okay, let me tell you. Very good question. Very good question. Let me answer. No, the right question. Xam nga lu important mooy moom mu ne moom defut ko ñeneen ñu ne Adama Barrow ko def mu ngi under his purview meaning under the Minister of External Affairs moom more responsible. The buck stops at Ousainou Darboe's feet. Why? Because he leads that department, that ministry. So ñëwee ñu ne yow ñu la jox Minister of External Affairs mu am toj bu fa am yow yaay njiit bi lan nga war a foog ne moo war a nekk yow sa liggéey lu gën a war a important mooy di nga def a thorough investigation and more science bi so président daal Gambien si indil ñu evidence du sa wax rek naan defuma ko léegi taxawet what is your question? waaye taxawet already jox na génn na wax na already long time ago wax na ko te waxati na ko yaa ngi sax te léegi mu ngi oj government bi sa boppam any proof bu xam ne corruption or any other thing dañ ko amal proof nañ ko génnee si diggi table bi si marché bi moom wax na ko man kabala may ma bala ma brother Tawi gis nga soo leen dellu ba kii Aïssa Touré ak kii Tangara question bi dañ ko am gaa di bileemante foofu noonu xam nga most of the gis nañ vidéo boobu noonu so man ma bugg a teeral tuuti balaa ngaa dem seven generation bi soo gisee ma waxuma ne kenn amul right pour question kenn but if we have to do it we have to do it with a respect. We have to do it with respect. We had all right to criticize everybody in that, like as a public figure. We have every citizen have the right to criticize anyone and agree or disagree with that person, but it has to be respect. But if you go personal, insulting that person, so we're not gonna sit here and watch you insult somebody as we love or as we talk as a mentor. We're not going to do that. So that, okay, memory. That was my agreement. Okay. No, do you? It wasn't you. Allow him to speak. He said, "Can stop using insult." I'm mighty. Man, but you comment section. Are you seeing the comment section? What is going on there? No, I'm. Hello everyone. Assalamu alaikum Bokai. My name is Fox Dure. I am the brand ambassador of Top Connect. I use Top Connect to send money to my family from UK to the Gambia, and also I use Top Connect to send money to some of my relatives in Ghana and Senegal. Top Connect is fast, secure, and reliable, and then you can get money to your families within few minutes. With Top Connect, you are safe. Top Connect is the solution to your financial gains. With Top Connect, you can be connected worldwide. Top Connect Nyokoyor. So do Top Connect defend. Top Connect Fasa. The charging fee is zero. We charge zero to remit money all over the world. With Top Connect, your finances are secured. Thank you very much. So what is going on there? Word, bro. No, I'm mighty. You cannot be. Are you seeing the comment section? What nonsense is going on there? No, forget the comment section, bro. Allow us in the panel to contribute. You cannot dictate to them what they do in the comment section. So, fatal comment section. No, I get it. I cannot dictate it, but I can address it, isn't it? Well, I can address people in the comment section. Okay, anyway, I agree. Okay, I agreed. Apologies. So, Adam, show me I'm a weird Natal. What's my sister? Oh my God. Yeah, Joe. Yeah, I love Coach Abdi Adam back. Mama Mahmoud. Deportation blemos ala je bakala but même tonya je wala ko dabo ma sa ente dina tawlo dabo ma sa ni ngata dabo sa ndefra bi amal lon ko dabo sa to dabo ala opponent membe gomen kono den sign batay banda pebanye finne ka eten na be ko dabo sa ente aji ko maybe as sign wala ala time ala wato kono ba pour defo sign non tam believe nak ndafu adam la sign de bot ka fo double sign non tam believe nak na sign ko mani government right now deno be finda sign juna fa mo waji ka atla sign
but ngai ko chibaji moja bije ma left ke baji ma I don't know why but no ya kunya mal la ka me ko I be proof ko wrong ko among ko no so chibaji nda nga bla free rek anga next anga ko fa ay gagné bongo dia mo okay It's not easy like that. Hekado dama omi bala ma tudde taxuwit soji se mané da nga saga ñep fi day fi ñew pour ñu wéccot xelaat denga way sone so ñewé fi da nga wax ak yar ak tegin like respect lool dafa melni da nga lool sagala ci suñu laka kenn du dé wax lool ci mag mo bu ko alfal kono gambenol respect ko sodo ibe diamule ñata diam o man ñanna ñata jane kulwo kangani famma jiyo nga diamu ñoye nga ño faham wolen samanan jang man na jam pour kelela warande ka ño distract no buba e defa ne mistake ko kel wato mi ko generation i manyana kofo nim tonya mala jama bi je i feli tale because fente bulu Gambia hani banku bun fonte bulo kono ina te di poto kan woni toro be kan bari yaran kota nim fulo lan moy fuk ak ñaar bi lanata ngamin foto be sela wala kan Gambien suñu boppa suñu jiko motax ñu deport suñ jiko kenn wax na ko fi mu ne mu ci liggéey kay mu yama kayit waye musu daja ak police ñu laaj ko dafa respect loi ay loi le respect ay wala horma kaatu jam bankol kan ni bi jang do kudla ite mo nenna mo te nenna nene mo sonkata alte da hel welo kala comme Gambia kalo silo kan kakabote nyokan kanyo bama neng kanyo neng wobuka ka nyim bankol kan mato la bankol mbaranto la banko kan jang wobuka ka jang respect ko len anin kulu anin famadio anin son tonyala wala bento lañ banko kan jang nim moye neng yesilo le soto iba sambala dami wol fana nim police meno lebe millarata koka woni Gambia man kilende yelo bir kama gara sode kabotey sambay kabotey kanyo neng fotilo boy kamansa neng fotilo boy wote nyim banko kan woto Gambia nyanta jiko kendolo soto la bari kajel tuba banko kan na Gambia funding kewlu ise kabotey ibe nyoba nenna ibe nyo nenna hani police of fon ke loy obuka ke jang horomo duniya tara duniya dawda hanini mil manke l'islam kilindi ike famma jiye ye tonya sabati ndi tema anin horomo nim bunya wala ka banko samba wala ka duniya samba bare Gambia ni histoire siyata na banko mansa kundal fang imam baraka adune ne te barakala iman tiling ibuka balu tarola annabi la dauda alayhi wassalatu mansa kewle mati akita annabi moti ake wuran suto akala mansa dendi yobo aka yayi aka dobal nyininka alla mansa ke atilinta famantilin safa walla atililinta atila hayda tonyala hana ba dingo lu aka tonyala foye bar kendin kilim lun kilin ayake kendin kilin kay ko na mansa ke otilinta aka tonya fo barabu ke balwa tarola yaron tolla mansa nyol bu ke balu tarola ntolla Gambia mansa kewol wol bu ke balu tarola anim minister nim pamane secretary député wol ani sectiono be ibe ke balu banko na fulolam dawda kumbota tete akumbota o dawlatan akumbota alay ako alay so mechola alay mechodi ala min kera numu ya yalon $5 so ni yamude ka mondo nyame dawda kan newo mondo wala nya naya wafi astalante wodi fuarola ay do kala dépense woti man saka ma wala nya anin ka tiling bar man sa sobe ol tentol bu lokono sanji tan saba anin lulu iben domola yalon domoro nyodomo daf damen fi asmail nyewolu kan wol damal kan nyanta ka nyodomo ba kono bar harama dum damama nyanta ka nyodomo ntol la banko kan niyaje molu fata nyin ko ma silola yela Gambia fili je itara si wandi banko kan ko yala banko ka my friend chono la ñep xam nañ kep ku dekk diaspora xam nga ko fajar mu ne Allahu akbar wala ñati waxtu nga futeeku wacca sa kaw lal di danga di dem dab boss bi wala terrain bi di dem ci liggéey kay xana Gambia lol dafa am da ngay tede be bor be jënd taw sa kaw nga sangu be set laal spray bu ne sa jabar tegal la tuura jete wala benakin wala yaasa wala coffee nga naan dem tok ci office so aga ci office la nga jaka def tiye mobile
di call Binta di call Aisa di call Tuj di call Omi tey dañu génne dañu dem night club bi dañu dem Youssou Ndour tey dañu dem Kumba Gawlo dañu dem Jalbako lii rek ba jente sow nga taal sa oto ñibbi waaye fii coono bu fi nekk kan moo ñaan lool pour dëkk si coono bi ba dee li ngay ñaan mooy nga ñibbi sa dëkk ba dem toog fa am sa business am sa kër yi rafet di seet say njaboot di seet say jabar waaye déedéet ndax lan suñ nguuri bi ñoo jubut noonu lañ ko wax jubuñ te bëgguñ kenn mu am mel ni ñun ak ñoom amuñ benn deret Gambia ñaata téeméer nit moo dee si baakuye Gambia ñaata population 2 million waaye juróom benn téeméer junne yëpp dee nañ si biir Allah ndig lan pour ma dem ñefe taka jabar bu rafet taranga suma wayjur parce que du noonu lañ ko wax du nekku dañu dem pour taranga seen wayjur déedéet pour ma am kër bu rafet am jabar bu rafet am oto bu rafet waaw li lay tax ñu bàyyi suñ dëkk kon nag nañ suñ demee si dëkk jàmbur nañ fa moytu ànda fa yar ak teggin ak xoroma respect sa liggéey respect say dëkkandoor respect seen luwaa bi wallahi dara la fa jot hatta yaa ngi def lii si ndimbali yàlla ak sa ñaan wayjur dara la fa jot waaye lépp lu ñu milti fii si biir internet Facebook Instagram TikTok YouTube yëpp ay wax ngelaw la man support ma MPP support ma UDP mais faale ntama wol faale bari toña fore la diamo bedada Uncle Fode la diamo bedada nga muru topiko kan toña diamo bedada ye yama role di de Fode do ñu meñu daanel man lu gaaw rek waaye one minute ma daanal 1 minute rek toña la ñanda fula al Gambia nin tara wandi banko kan ngan kulu ngam famaji ale nga son toñala nga son dokola ñine ben nafala ñine ben na komankol nafala ala mala sa kayro ki Gambia ala mala sa Gambia fering ala sa Gambia pa sanonin tulola anen dabe no thank you very much ndabe sobe ale mbeje ele inshallah no problem bari Fode iko nga Gambia no disrespect ndala bita ya explain no please please we go ahead okay 2 minutes okay demal important so okay let's go okay nuyu na yëpp di leen santa waaw waaye man daal lu ma amoon si wax bi mooy lu ma gis daal discussion bi kan moo sign ak ku signut man si man daal it doesn't make really big sense because at the end of the day it's not important lii by force luñ wala sign la soo xamee yëfi sukur naka la dee doxee economical living naka asylum amut it's all should be political base waaw dangaa ñëw nga lay sa lay xam nga yàlla jàppale la rek ñu nangu sa sukur keneen nag moomu baatlok du nangu sukuram waaye the interest of a nation Gambia soo xamee suñ diggante relation suñ am ak tubaab yi xam nga ñun ñoom lañ yaakaar at the end of the day gannaaw yàlla yoonte bi aids yëpp foofu la dee jógee ndimbal bi foofu la dee jógee léegi ku fi toog nga ne yow doo sign because of bugguloo few hundreds of Gambians to be deported yow yaa ngi sacrifice a whole nation because sanctions is we all will feel it. am na ñoo xam ne demuñ Germany pour sukur dañoo dem pour jànga ñoo leen jànga seen university Gambia di dem defi seen masters or whatever you call it in Germany so ñooñu suñ buggee dem Germany ñu leen duñ leen jox visa because of yéen seen government parewul ñu indi ay deportations loolu is not fair xam nga te fii moom ku fi ñëw sukur si ala ñu waxante dëgg rek sa personal interest rek moo la fi indi musuma dégg koo xam ne dafa ñëw sukur si Germany mu xosul dem na bili ay schools public schools di dimbale ay Gambians or hospitals and stuff so bu leen dee xool personal interest ala ñu xool the interest of the nation lii moo tax sa suñ politique bi mun ta dem yaa understand deportation ku la wax politicien bu ñëw 2026 mu ne la dinaa ko stop ree ko rek nga romba parce que munut ko deportation depuis time yi Jawara mu ngi fi soo laajte history 1991 92 93 Stuttgart plane lañ daan teg dem leen nga laajte ñu nekkoon Germany 1991 92 93 Stuttgart plane lañ daan teg waaw su nangutee sa sukur nii rek yow moo xam nga ne yaa ngi dem detention camp soo fa jógee rek yaa ngi join plane bi
every week daanaka every 2 weeks dañ daan indi wala soo bañee sax ñu inject la waaw ñu inject la xëy na yéen ñu bëri xamul leen ko fii nii waaye maa ngi leen a wax di reality Stuttgart moo gënoon a tànga waaw foofu every 2 weeks 3 weeks dañ daan lifin te Jawara was very lifin waaye deportation kenn mënu koo stop because yow sa personal lifin story nga dee nga wax ko waaw dama jotee ak kii dañ ma bëggoon a rey ma daw def ni dem Sénégal jël gaal bi def ni loolu des na si tubaab bi ak sa wërsëg rek waaw am na ñoo xam ne dañoo sukur ñu am wërsëg ñu accept ko am na ñoo xam ne nag waaw dañoo sukur nag yàlla dogalee ko noonu rek duñ ko accept waaw sakatuma la léegi kay moom you people have a better chance soo sukuree kay ñu jox la let's say temporal time pour nga lifin try rek nga focus naka nga see jàngee language xam nga def si house building jànga si métier su du dara sa lu la si munti di fekk ëllëg soo demee nga njëriñ sa boppa why we cannot be here sitting down here as a nation ñu naan kan moo ko sign o ku ko sign lii by force sign la su ko Daabo signé tamit Barrow daf si ànda su ko Ahmad Ba signé tamit Barrow daf si ànda lii is a by force thing kenn mënu ko avoid tubaab yi dañ la tubaab yi sa seet leen yéen mi nekk si tubaab yi soo jëfalante tubaab sax dañ la dee ne soo defutee lii deful lii duñ la defal lii tubaab yi ñoom dañ la dee condition sax suñ la tegalee paper always soo xamee tubaab yi nuñ dee opératé waaw soo loolu la rek soo suñ leen tegalee ne la dañ leen a sanction parce que soo leen parewutee receive seen nit ñi how do you do by force nga sign ko bro because you go for the interest of the nation time yi Yaya Jammeh nag dëgg la moom leen rek la daan mun a def mooy soo plane bi ñëwee ba Banjul mu ne la ñii duñ Gambian duñ fi wàcca ñun fii Switzerland sa 94 téye nañ fi ay 5 boys waaw xëy na ñoom sax du ñàkk sax ñu maa dégg dinañ ñëw fii ñu confirm ko ay 9 boys yoo xam ne dañ leen dugal si special jet te loolu sa government bi fay ko de et politicien moo ko fay because dafa sonna si yëfi nit ku ñuul 5 nit mu jëlee leen benn ñu dugal leen si special flight yóbbu leen ba Gambia Yaya Jammeh mu ne leen doo leen fi dugal parce que ñi amuñ document ñu delloo si leen waaye back maa ngi wax ak kenn ki ba tey sax yàgg na fi léegi yaa understand waaye bro let's make it clear boobu tamit boobu dafa amoon time because from 94 down to 2000 dañ daan deport nit ñi so boori after 2000 yooyu noonu time boobu la start di stop chill deportation kenn mënu koo stop politicien bu ko campagne tamit yow yaa ngi wax lu la neex rek ak ñu ko gëm ñooñu daal nañ gëm ne ñu ngi leen a mbaamal parce que yow koo bugg a fight kooku moo la amee daanaka because EU bi is EU Germany suñu defee agreement is for the whole EU understand nga te yow yaa ngi am aid yaa ngi am ay ñoo xam ne ñu ngi ñëw pour def studies am na diplomatic relations yoo xam ne ñu ngi dem di ñëw loolu yëpp suñ ko buggee stop for the interest of few hundreds of Gambians Gambia is more than few hundreds Gambia is millions so you have to see the interest of the nation dëgg la da nga dee mun a négocier xam nga def ay certain arrangements yoo xam ne ok bàyyi leen fii ñu jàng house building xëy na suñ amee capital suñ demee Gambia dinañ mun a start their own business and stuff why you cannot put force on them ne leen deportation du mun a am soo leen xamee what the rules and regulations concerning yëfi sukur yaa ngi understand so loolu la rek bro so we have to ku sign li ku ko signut man daal pour man daal it doesn't make really, sorry for my words, but it doesn't make sense because it have to be signed. Kuneka foreign minister suko sign it, you don't go and blame him because he have to. President Bisibo Pantafa agree, Kenena Kende Sarafa agree for the interest of the nation. So lola rek bro, sukur dal wor sakla, pepare ngeen bay di depend si sukur bi gena len, solu len takalen hen ñu ne dem uti si jegi tubabi takalen sele nga tok mo gen. Sukur bi du mujjé so toogee si sukur yi ni tamit loolu is not the solution it's just temporal waaw génne leen xaalis ngeen bañ a nay di solu yu baax di xeeñ yu ne di duga si tubaab bi seen restaurant yi waaw ngeen bàyyi campé yu bëri yi duga leen ngeen jaxasoo tubaab bi waxtaan ak tubaab bi di nga si gis koo xam ne su la nobul sa dina la dimbale ngir yàlla ak yonente bi affaire yi noonu la dee woogee waaye soo toogee sa biir nekk rek waaw nga toog sa biir nekk rek ngay jaay dama stress ñun fii dara kuulut dara du mos a kuul suma broda takku leen ba set sangu ba set diw xeeñ bu ndee duga si tubaab bi cant leen waxtaan ak ñoom dangaa gis ne bro di nga gis tubaab boo xam ne daf laa yërëm sax su la nobu dee sax daf laa ne bàyyi ma teg la fi rek soo amee kayit muy loolu it's all about that ñu bàyyi stress bi nag ba pare bàyyi xam nga rek waaw yenn façon yi solu yi daf dee dawloo tubaab si nit da ngeen naa solu yu yeew waaw leer xam nga xeeñ ñu ne duga si gaal cant leen my brother, Kabala, my 1 second. Brother, Buneka Sabor, I don't know I am what.
ken wahud ne mass deportation amon na Jammeh time because Jammeh time is different from now. Ni ñu doon nam Jammeh time ak now is quite different. You understand? So, but I don't think the brother said mass deportation amon na. Mane deportation ham nga tamit tangena ham the generations change in numbers also. Exactly. Lu Gambian si di tuki wuñ ko won 91 92 93. Why so ko defé average di nga xam ne sa time jawara sa sila deportation nga nona saf. Dañ la taka yobula mané la ñu nekkon Baden Württemberg ay Stuttgart yi ni ay Karlsruhe ay yu démé nonu. And bro, and there are sometimes during those days, there are some countries that they muna jënd sa ticket rek dem si airport bi am visa on arrival. You yëpp ko stop after the coup d'etat, but time boobu lañ ko stop. So obviously it's different. Generation def day change, you know. Xam nga chill xam nga luy problème bi time boobu dañ la di indi this week next week nga travel. Because so amee xaalis am pocket money yaa ngi amee baxare dang dee mun a delluwaat balaa ñoo xam ne kii dañ ko deport sax fekk kooku teggiwaat na dem na parce que ay Scandinavie yëpp da ngaa naaw tàkk waaw da ngaa naaw tàkk man suma booy yu bëri lañ delloo ñu dellu si nga ne dañoo sangu xëy lu ne ak yéen ak sol yeneen sol tamit daal mara day taal yi comme Fodé lu ma wax nii naan bu leen téye si ay join yi bu leen téye si ay cigarette yi nii hey is part of life tubaab bi soo fi ñëwee gis nga sa daala boobu noonu jolof da nga koo sumi nga teg ko si airport loolu taxul nga fulis da nga xam sa soxla bro man mi ngeen a gis ni ñun laanti woon bu ñëw sugur Stuttgart hey luñ lifin toppatoo daal xamal ne daal ñu nga dugga si sobi waaw jënd yu correct waaw di guddi bi fu mu tegal ñu dem uyu waaw dugalante tubaab yi xam nga nicely fala voor sa bi dee jógee ñu ne pondi tànka moo gën pondi taat I understand. They let not do see guys who are watching and then you ne lakalen jama you correct. Wow. Nga TSC say sa affaire yep tale ko bro. Why so talk is as I am 100 euro nga ne dang ko yone 80 90 bi bam. Nga dese 10 euro. Bro su yage nak sa dara du ba. Dega. Gis nga na kale mo walen olof njaay mu ne dimbal bu yaga mo gën dimbal bu sot. Ya understand. Sa nit ñi so len ne len man de mang ci li am len 10 euro. Why yala ba na ñaanal leen ma yow ngay duga di lijante loo xam ne will sustain you in Europe for a longer period of time ndimbal boobu noonu la gaay di gën a appreciate dan dimbali 3 months nga si sa boppa town I understand so loolu la rek duga leen ngeen waxtaan ak tubaab bi soo leen waxtaanu te gaay duñ leen déglu de wala nga romba di ras foofu nga yaaga duga leen si gaay won leen ne leen hey man maa leen gën a sound jolof laa jógee de waaye lu nekk laa xam ngeen waxtaan ngeen lifin rock dangaa gis sa diñ laa boole ak friend you know fofu lan dimbal dee jógee waaye bu leen siisu rek jàppane fii dafa stress soo leen defee seen koosi kay da ngeen wàcca ma ne dugal leen si biir gaay jàngaleen métier tamit taxi pour éléga sibit soo nekkee électricien man Sam Sarr soo ma ne bro ma de ame qualified electrician bagage yi rek ma desee bro nu bon tamit dinaa la toppatoo loo xam ne du will have a start wala sanga si la bokka before Germany doo mun a jànga métier ma wax leen loolu jànga métier bi yëpp ak dem school bi yëpp léegi la door Germany before da ngaa ñëw rek nga dëkka wala sang ñu jox la néeg di la fay 500 Dutch mark every month loolu tax ñu bëri dañ daan dem di sukur in different places di nga gis sukur Stuttgart sukur Hamburg sukur Frankfurt sukur Berlin di collect 500 ay 2000 waaw loolu moo fi amoon Germany yaa ngi waaye léegi ubbil nañ leen bunta yi nu mu bon su dee 3 years la sa profitol jàngal language nga am sa B1 so amee B1 qualify na pour nga dem jàngi métier pour jànga métier nii du loo to have the English knowledge of a university na nga mun a communiquer rek ñu woon na naka ngaa defee li noonu ngaa jàngee métier 2-3 years nga am sa certificate foo dem si àdduna bi di nga mun a survive soo demee town sa bu la kenn na you will survive it's all about that bro waaye bu leen toog foofu rek di jëf yëpp stress xam nga di mountain te si train station di lifinante yooyu jaroo ko nekkal a gentleman suma broda nekkal a gentleman soo demee toppatoo sa soxla bésul soo ñëwee nga reer ba suur gis nga bu la kenn wane yoon baa nga ne soo amee 10 euros sax solul mel ni millionnaire waaw di solal jean bu rafet t-shirt bu set wicc nga dóor sa sport su dóor sa kaab dem dugga si seen poxotaani tamit xam nga di la roole tamit si poxotaan bi xëy lu nee waaw diga tubaab yi dañ bugga lu nee understand so nekkee ku nee bro mun nga ma dooli la ko tuuti waaye léegi nag ni fa Jallow moo war a ñëw de gars yi Jallow moo war a wax may ma tuuti broda Sam non hara Jallow no kini mbatum fodi Jallow sura mbe Jallow so lava jele ko na
Jalo kay. Wow. Suma nek suma kaba. Si how much nak. Kaba na kam na def yaangi fine. Maa ngi fay sant yàlla. Dana la delloo grand yes. Sorry. Bro. Yeah, maa ngi déggul wax bi. Bu interest la waaye man daal bokkuma ci tubaab bi man ci ñuul yi la bokka. Man ku ñuul la laay takka am na ñu ñuul yu nekk fii sax ñu am kayit soo leen takkee rek nga am kayit. Man na foofu laa bokka bu ma ñëwee fii rek foofu laa bokka. Because man takkoon naa waaye ku ñuul laa takkoon. Dañ ma toppoon ñu ne ma takkal nga am passeport ma leen non man ku ñuul laa bugga te ku ñuul laa takkoon. Important na xam nga soo gisee leneen yi ñu ngi ko laajte kan moo sign am nga lu nekk dëkka soo ko buggee jox nit danga war a am background nit ki loolu moo tax nit ñi di laajtante loolu dafa important waaye doo jël dëkka nga jox nit su yàkkee afta nga ne yàkk na te yow xooluloon pour nga jokko ko yow danga jëre jokko ko Hello everyone, Assalamu alaikum Bokai. My name is Fox Dure. I am the brand ambassador of Top Connect. I use Top Connect to send money to my family from UK to the Gambia, and also I use Top Connect to send money to some of my relatives in Ghana and Senegal. Top Connect is fast, secure and reliable, and then you can get money to your families within few minutes. With Top Connect, you are safe. Top Connect is your solution to your financial guidance. With Top Connect, you can be connected worldwide. Namari Bokai, Top Connect Nyokoyor. So do Top Connect with friend. But I'm not Top Connect faster. The charging fee is zero. We charge zero to remit money all over the world. With Top Connect, your finances are secured. Thank you very much. 95. Since 95 ñu ngi yoro fi. Waaye yaa jame lu bari nga koy wax. Man na duma APRC. Waaye moom dëkkam bi moom daf doon wax sax. Yow sa yaay jaay sa nagam yi wala jaay oram yi mu jox la nga ñëw Europe tubaab bi ñu ne dañ lay deport te ñoom fii lañu am seen halal bi duma sign kayti boobu te signut ko daf doon wax waaye xam nga lu nekk am na négociation bu ñu ñëw rek nga ne waaw xaaral ñu sign sun interest sa doomi dëkkay mooy sa interest tubaab bi luñ lay jox soo moytut li ngay am ci sa doomi dëkkay suñu nekkee fii sa dëkk bi lu mooy am développé lu mooy am tubaab bi duñ la ko jox li mooy dëgg bi man bokkuma ci takka tubaab moom ñuur rek because dañu bëgg a bari tubaab bi dañu bari naar yi dañu bari ñun tam dañu war a bari dañu tuuti loolu moo tax mënuñu def dara mënuñu xeex suñu bare soo ko gisoon nga tax ko wax bi loolu la ma ne gisuloo tubaab boo nopp soo ko gisoon nga tax ko luy loolu billahi naka Omi billahi time bu ma nekkee foofu maa ngi woon ànd ak yeneen boy yoo xam ne ñun ñoo dekkoon benn house keneen ki Sola tuda ñëwkat la keneen ki Ousmane moom tam ñëwkat la dañ ma doon toppa waaye lu tax du taka gars yi ñu ngi laa toppa lu tax du taka billahi wallahi may leen duma taka soo takkee léegi nga am passeport because time boobu Barcelona soo takkee rek 1 year rek nga wala nekk ak sa jabar 1 year lañ lay jox after 1 year rek ñu jox la passeport waaye dama bañoon te foofu laa taka Barcelona foofu laa taka waaye nit ku ñuul laa taka ku ma taka sax kooku amoon kayit sax tay mu ma koy taka amut kayit waaye man amoon naa 1 year kayit ma am 2 years kayit waaye nangu ma taka tubaab yi kooku daf doon ñëw xale boobu daf doon ñëw su ma demee foofu ba patron mu ne ko bul nangu sa jëkkër ñëw fii su ñëwee fii gis nga xale lu ñu koy xoole billahi wallahi nangu ma ko because man suma choice bi mooy nit ku ñuul definitely jërëjëf maa ngi liggéey xam naa ummi daf ma kontor na keneen ñëw taba
balama rek 1 minute. Okay. 1 minute rek balama. Okay, yeah. Sumane guy ngi tux cigarette. Anin jeni badung ko buka son do ko la dunde nangu liggey lol la wax way suma wax bi firma ko comme nit yi buñ dem Europe no way suñ fa démé da nga liggey mo am solo yow tay sewji sey fa mëna tok be jamano bi tay hejna time bobu ñun juro sa ba nga dem be tay yang fa da nga am jom di liggey di daanu sa doole lolo tax amulo fa benen histoire way comme Gambien ñun ñëpp xam nañ lool suñ jikko lan la moy tok ci bantaba wala tok ci grand place tok cigarette sol yi nga rafet dem ci night club way duy nangu daan suñu doole duy nangu liggey waaw wala di def juuj arama dimale la fodi balan ma rek 1 minute man dama wacca dama busy gis nga fi so fi ñëw Switzerland fi man mam fi depuis 93 boy so fe feka da nga fone sa time bi sax betay da nga fone eleg la aduna bi di je waaye kenn upput leen fayda nag gis nga fayda si ewu suba dem lijjanti ji sa soxla si la bokka mooy number 1 jaamu yàlla sax force mooy nga dem daan sa doole nga ñaxa nga dundal sa famille si xaalis bu lew understand nga yes fii soo fi ñëwee bro man maa la ko wax di fi fekka booy soo xam ne Zurich billahi wallahi watallahi hey kenn upput leen fayda waaye waxtu ceeb su jotee da ngaa foog ne ëllëg la aduna bi di een I'm telling you the truth ko sigi sampana taham be na ñaar ñeta sa si halis you said they are hardworking people. Why I know, but I'm not generalizing. You have to listen to me careful. I am not really generalizing. There are thousands of Gambians. Okay, thank you very much. I live where I am here. Wow. Wherever there is hard play, there must be hard work first. Understand that? For sure, because your for hard play boy def nonu, you need the money. The money bi nakang ko ame moy nga ewu suba dem ñaha. Yes. Sila boka bro, danga fo gis nga fo time fo man buguma nek mak xam nga suma 50 years legi may nek fi di solu di living because I have responsibilities. Why so nek si sa time living, sa time ndenda. Suma waji, hey solu nga duga si gaay nga ndenda. What no bi su jote nga yar sa family nice. Why comme ndenda bi ak liggéey bi ñoo wara anda ñu bari ñu ngi Europe dañ dé liggéey. You know why most of them time duñ dé nangu liggéey li la nekk di loolu mo naka fayda la ko waaw li la nekk di faram fayda ñun suñu dëkk bi fi sax amna ñi nga xam ne duñ dé nangu liggéey duñ dé nangu dem liggéey you know bobu ñaka so fayda li la nekk di waaw bot wax ma kenn bu mu sol mën nga sol am sa kopar alhamdulillah rabbil alamin waaw na ngeen def na waaye jigéen yi tamit nañ taka suñ jigéen yi Gambia buñ taka tubaab bi rek ñu bàyyi suñ jéegi Gambia te ñu nekk fa amuñ jëkkër loolu buñ ko def nag tamit mané kula kontaan lo rek mu lañ sa doomi rek kula kontaan lo waaw sa jaama sa baken bi jaama la buga su la tuba bi joxe jaama jural la ay njabot tie ci bem dëgër is the same thing Chinese visa is the same my brother okay why Andrew ñoo may sam sa jaam sam na ngeen def thank you very much Andrew may ma 2 minutes boy man dama wacce na because yaga na fi waxu no man waxuma boy billahi man dama fi yaga deglu rek yaga den fi dal dañu wax ñu dem yow legi nga egg waji boy yang ci suuf ñu leen fi yaga waxu ay tam yaga nga wax di yang fa no waxal yaay ba xam nga li fi ne naka xam nga ñu yaga yi boy li fi ne naka semestre yi yaga yi la ga ne bugal yo man dama wax so bu mun na la ne wax nak du ko man dama fi la deglu man am wax may no ya waxal yaay ba ana ko semestre bi akabala ñun foog ñu egg xam nga lu xew parce que lu kii moo tax moo egg sa Sam parce que lu Sam doon wax yow time bi Jawara sax dañ doon ñu bëri leen naawal génne leen te Jawara yow yéen xam ne naka la demee lu kii di wax dëgg la sign yëpp ñi ñu am seen loi on sanga man di blame ñoom Ousseynou Dabo o blame lifin naka tuwa sa lifin sa borom sa amul benn sens on sanga mais ba pare tam nañ wax dëgg ñu bëri soo gisee ñu jox lañu fi sukul time yaaya moo taxoon ne yaaya moo nii xam nga déedéet sa du dëgg ñëpp xam nañ loolu xam nga lu min nga ñëw léegi yaaya nekkatu fa obviously la nga expect da nga faa toog benn tey on gars yi ne waa yaaya moo taxoon ba ngeen daw loolu ngeen wax léegi yaaya dem na obviously dañ laa génne ci biti di xam nga yaaya dañ laa defi loolu moo tax ñu bëri ñu génne leen xam nga ñu bëri ñu génne leen xam nga la ma min waaye problème bi du loolu sax gis nga naawal bii nii
dañu wax dëgg time jawla sax gis nga time Hanover bëgguma waaye time Hanover ci 96 ak man ñaata nit la gaay ñëw gaay dañoo ñëw ñu laaj la pour ñu identify la ñu bëri leen doon dugale sukul Sierra Leone dañ la ñu identify la ay kii waa Jolof ak accent bi ñu bëri leen doon jël di leen jam ñuy dem nga daal waaye man tam topi bi wax ma ne bu leen ko discuss de waaye man daal mu ngi nii parce que luy problème bi ñi sànni ñu ñoom xam nga ñun africans yi ñun bega don't have no choice ok ñii ñoo jox seen xaalis dégg la ñoom seen lu doon déglu suñ la ngay am Syrians yi tam ñii fii dëkk bu ma nekkal nii sax ñu bëri ñu ngi génnee gaay Syria léegi mu ngi seeda si gaay dañoo ne gaay delluwaat so obviously daal mi nii mama em foofu daal jarul ma discuss ka daal waaye xam naa ne fii dana de offer yëfi naawal bi daal ñu yaakaar ne ñu government di sign yëpp buñ blame kenn xam nga even though saat na trop tam nga dem fay sa xaalis o nga demee baagwee tam dégg la négociate am na government bi tam dañoo du négociate on sait especially ñoo xam ne dañ traumatise dañ leen woon a dimbale ku traumatise ci gaal bi mu ngi difin mu nga ñëw rek jam ko Gambie mu dem amul xeet dara loolu is very sad bari Andrew baatal ma de ma dimbale la foofu sax yow time boy wax nii sax ay 91 92 93 hardly sa nga gis sukuri town kenn du sukure town waaw Liberia la waaw moo tax immigration dañ leen daan yónni si fii ñuy ñëw pour identify boy waaw bugguma fee tudda ay tur rek because koto yu bëri ñooñu gaañu nañ dangaa dugga si waaw bul tudda tur waaw non dangaa dugga si boy nga Uncle Sama Andrew li ngeen wax loolu mooy dëgg lii we our government should do better they should do better and give Gambians good life dangaa dugga si nga fekkale ñu ngi toog ak tubaab yi laa wax nii de hay dangaa dugga si rek ñu la suma raka ji nakam waaw wala ñu leen doo abe ñaadi soo tontoore yow waa town nga noonu lañ daan dellooye booy waaw booy yëpp sukuri Liberia la Sierra Leone Liberia waaw Casamance tamit waaw ak Casamance yi exactly waaye sukuri town doo ko gis si benn waa town non because soo ko sukuri dañ daan ne Gambia lan moo fa nekk Jawara is democratic kenn nekku di rite kenn nekku di rite kenn dañ daan delloo even high leen daan yóbbu sax daf dee nekk ne lifin comme waa Casamance fu nekk noonu wala waa ci area yu leen daan yóbbu that time waaw guys man moom suma point mooy leen laa mënut a accept fii mooy government bi mënul leen di blame wala we cannot blame anybody or the government couldn't have done this better man agiruma loolu bro government bi kay fu mu jaar fa ñu blame leen soo leen ma mayee ma drop loolu da ngeen di understand fu ma waxee because deportation bi dañ dee mën a wax ne dëkki jàmbur nga nekk like ñoom jaamani like suñu waxee dañ laa deport waaye man my problem is mass deportation boy di garder boy nii rek di leen jam ñun yëpp fii leen dëkka we understand the system dëkka nañ ak nit ñi ñu nga xam ne dañ leen deport so leena moo war a leer nekkul ñëpp ñu ngay deport dañ def problème loolu leer na nekkul ñëpp ñu ngay deport tam dañ lay yóbbu si prison after ñu deport leen no that's not the point so man soo gisee ma ne dañoo blame government bi this government jànga ñeneen ñu ngi wax ne jamono Jammeh daf ko doon bañ loolu leer na ñëpp loolu is not secret su doon accept na ñeneen ni sax waaye daf doon nekk like deportation nga xam ne dañ dee over sori wante wala def dee nekk few people sax ñoo dee ñëw waaye di enu ay flight every month di ñëw di wàccee boy town in large numbers loolu government bi warut koo accept that's what people are talking about here naka lañ koo mun a bañee accept you have to negotiate things this government is not serious about negotiations or even the plight of Gambians living in the diaspora. Let's be honest here, because if they are serious about this, hanga ni ñu ngi fi amna ñu nga xamantene fi because man still I'm one of the people nga I strongly disagree na because of dang fi dugal asile sa asile bi mu nekk negative gay jëluñ ko loolu is enough reason pour ñu deport la no su dee dang fi commit crime loolu I agree su dee dang fi commit crime loolu moom who are you to tell Europeans how they run their country? No, I am mighty. Dama la bëgg correct. Man suma wa do len me de baye ma wa ma daane ma bala nga continue. Man yaa nga di déglu more than 1 hour fi waxuma boy. Dama la dimbale rek. Man ma start di wax rek. I'm building up something rek. Building a day wa. Mighty mum. Wa da ngeen ma baye ma wa daane lu ma suma wax. Ngeen ma interrupt. Okay. Well, because Fuma Wahmwe, this government didn't take this matter seriously to intervene on behalf of our people. Because Nick Suneke bitim rew mom. Yaw sa deka sula tahawal kan mo la wara tahawal.
kenn du la mën a taxawal so government bi taxawalut boys yi because of man like I said am na boys yi ñu nga xam ne ñun ñoo dëkk fii ñu naa boy gars yi deport leen nekku ne prison leen jël ñu deport leen so dañ dee mën a emphasize ne ok sa asile moo jee da nga run down the appeal processes loolu for me it's not enough reason ñu deport la so those kind of people they need chance naka la ñoo amee chance fii government moo war a intervene because dégg naa da nga joxe sa story is not convincing enough to the authorities pour ñu may la kayit nga toog waaye fii bro am na boy hundreds or thousands of ñu nga xamante ne nekkuñ niti problème nekkul drogue lañ di tay looy mentionné ay jaay tay ñu téye ko ay jaay tay ñu def ko nii man waxuma loolu waxuma ki man lu ma wax dafa simple ñu téye la ñu deport la loolu have nothing to do with it my brother déglul yow démb nga ñëw bro man waxuma la yow da nga xam man kañ laa fi ñëw stop dropping people bro man ma war a bàyyi ma waxuma la boy ñu nekkul with common sense xam nañ man fu ma wax man wax ma jaay tay I don't have any problem ku fi def illegal stop ñu deport la du ko dëkki jàmbur even loo Gambia sa is illegal pour jaay tay loo mënta def Sénégal du ko def dëkki jàmbur what I'm saying is if the government is serious ñu am good representatives ñu intervene they would have stopped mass deportations clearly mun nañ koo stop of course the government can do that suñu waxee ne Jammeh def ko stop it's right Jammeh accept mass deportation ñu bëri wax nañ ko fii te loolu mooy dëgg bi bro Jammeh dafa stop because you are saying in the 90s 93 91 92 loolu Jammeh was not the president loolu it was the PPP era happen na but time Jammeh so happen ne benn wala ñaar bëriwul ba pare at the end maybe after late 2000s Jammeh daf doon bañ daf doon clearly even spell it out ne du accept loolu boy because mass deportation nekkul lu nga xamante ne dañ daan delloo boy time Jammeh nekkul doon di delloo boy si mass deportation yow bro yow lu tax doo may nit mu wax boy yow kenn a fi nekk boy mutal sa mic yow so government bi doon delloo gars yi nit Jammeh di time Jammeh di yokkab bay caaxaan boy nekkul mass deportation di suy wax nga dafa misli boy kii neew na waxtaanal boy underline the word mass deportation time Jammeh mass deportation amul bu ñu sonal yow kenn dëkkuloo si Gambia wala yow kenn amuloo mbir bi okay can we be civil now ma daaneel suma point bi ma daaneel suma point bi government bi dafa fail youth si in the sense that they didn't take this case courteously ñu handle ko ñu try pour negotiate with the EU and Germany particularly pour ñu xam deportations bi naka lañ koo handle instead of mu nekk mass deportation boy nga am ne like I said there's no evidence ne dañ fi commit on crime they needed a chance when the government should have intervened ñu may leen fi chance ñu liggéey ñu mën a jàppale seen bopp because suñoo liggéey dañoo jàppale the economy in Germany because they are going to pay taxes dañoo mën a jàppale seen bopp tamit so those people don't deserve deportation te man xam naa si ñeneen ñu nga xam ne dëkkoon naa ak gaay they were deported simply because they run down their asylum cases nekku ne dañ fi def drogue nekku ne dañ fi def problème so that's my point te leer na nit ñi ñëpp ne if you are going to be honest nekkul ñëpp ñu gaay defoo dañ fi def problème so government didn't step up they didn't do the right mathematics pour jàppale boy dañu aju nii rek jaay ñu bàyyi tubaab bi di deport boy lu leen ne te loolu warut a am soo leen waxee government bi kenn du leen mën a blame wala government bi mënuñ si dara loolu boy loolu waxi ngelaw la bro can I ask you a question? Guys, wait, Harlan. Uncle Tony, balama 1 second. How am I lima jahal moy? Yo nga jóge Gambia, nga jël back way flight, whatever you want. Jóge nga Gambia, ñëw nga Europe. Now yo nga ñëw Europe, nga ñëw seek an asylum. Germans ñu la, ne yo sa adul bi nemuñ ko apkeleen. Génnal dëkk bi. Ñoom lo leen reey wax. Génnal dëkk bi. Nga dem ayda nga dëgër boppa nga dem uti lawyer wala nga dëgër boppa nga toog so yow buñ la jàppee te dëgga yow sa case boo dugal via a lawyer they also lend us yow amatuloo right pour nga toog Germany and Germans do not owe you the right to give you asylum because Gambia dara xewul for why you need to seek asylum somewhere else. Gisnali is not about entitlement. Yo, if you are not useful to the German government, then they have the right to send you back home. Yo, how come you're in Germany for 5 years, you're in a proper sentence you cannot build in Dutch, and then you still want to tell me, oh, well, guy, you don't see asylum, just because to go to the problem. Problem, but Tokuded is costing the state a lot. Yo, yange jail palace, yange leka, you la fair them school, the same test repeatedly. Come on. German field, you talk, you're not black. You speak German, you're well integrated, you speak
him, asylum people, you ain't get no yet. I have not seen one person, who Hamantene, then go interview and his Dutch was good. Net mo dilawa had ich bin blah blah blah. Nine. Who Hamantene, the file like a jamangane, okay, K. So let's come up with this whole entitlement. Germans do not owe you anything. But Germans do not owe us Gambians asylum because Gambia that are held for again. And I government be the first in the Gambia, low water in the in the first place. You know, let's man luma ko bëggoon a wax sa mooy dama ko bëgg a leeralal moom ngay jaxase oranges and apples leena la gis nga yëfi sukur loolu keesi boppam la gis nga yëfi faje bi o jaay lu la ne loolu tamit affaire yi boppam la gis nga suñ la téyee sa ngay faje sa sukur mu ngi dëgër duñ la deeloo loolu laa bëgg mu xam because ñii suñ paree ñu bëgguma tudda seen tur ñoo xam ne ñoom ñoo dee deal ak affaire yi faje bi o loo munti di def ñooñu noonu suñ seen kees dee ak yow rek dañ la pass ñoo xam ne ñoo amee sa affaire sukur bi su dëgëree moom da ngaa toog dañ laa tëj duñ laa tëj ñu bàyyi la nga dem sa yoon it have nothing to do with that dafa nekk ne is very unattractive xam nga am kayit xam nga ñu joxaangum la chance ngay dem di toppatoo xëy na loolu sax dafa gën a tayalloo gaay rek si sa case waaye those two ñun suñ time dañoo tëj nit ay 1 year 2 years sukur ñu bàyyi la after nga dem doxi sa soxla because they are not connected loolu laa bëgg mu understand xam nga sukur bi moom sukuri boppam la loolu keesi boppam la yaa ko toppatoo ba yàlla dimbale la nga am si ndam beneen bi nag soo demee nga dëgër booba nga dem jaay loolu suñ la téyee dañ la dee yóbbu ñu aate la si aate boobu nag su fekkee ne sa sukur bi mu ngi woon si langal nun ngaa continuer na ñu delloo la town waaye they are not connected bu nekkaa bosi boppam la loolu rek laa ko bëggoon a wax Uncle Sam foog naa li nga wax ren xam nga nii dañ dee misunderstood stuff yi dañ dee jaxasoo affaire fii immigration system ñu yëpp xam ne process la te booy yu ñu delloo kenn ñu yëpp ñuy wax fii suñ buga ak suñ éene mooy ne ñu des fi njëriñ seen boppa njëriñ seen family man suma own family suma own brother ku ma bokkal ndey ak baay delloo nañ ko twice so kenn du ma wax ne naka la mel naka la métier nga gis sa relative ñu delloo but this is a foreign policy between countries the Gambian they had no right to stop it. They can negotiate, only they can do to negotiate with them. But to say that, look, we're not taking our people, these people, so dugale fi sugar. Nga follow ko, bem exhaust. Ñeneen sa do the final say ñeneen mun ne am appeal. Mun nga dem court of appeal. Ñeneen sa du la dee may time boobu noonu. So that time you had no choice. Anytime mun nañu knock on your door, grab you, park you somewhere, you sometimes you they have to take you. So that guy have no details you fanga joge fanga living. Lolo Gambian government losing moon. Me I'm not baro. But even like Kuvaneka, do komuna stop. What we can do, our government, mui baro, mui keren, mui loyada, but kufanyu. We citizens, we have put you on tax. You have to do better, and we expect better from you to do for our citizens, so that we can content ourselves. Ñu mëna suñ boppa ñu mëna liggéey suñ réew ñu mëna am so amal fofu nonu xali sarari bo xamné mën nañ ci dunda dimbalé suñ boppa dimbalé suñ jaboti dimbalé suñ yaay li moy dëgga why this deportation will never stop wana ko fi an keneen wax na ko fi ñun Syrian ñoo xamné dañ nekk for 15-12 years légui ni dëkk yu nekk dëkk tuba bi ñu start di leen délo and those people they were in war. So this deportation stuff is like all over the Gambia rek. I'm right. Ngane dang ko criticize ñu ko government nga ne len man d'accord ma ci that's totally fine. But whether your blame or your criticism is fair or genuine enough, for me I don't think it is. Buba. Assalamualaikum Buba. Wow. Boy, sorry ma kotla fofu nonu. I have experience about deportation. Yeah. I was living in Germany for 7 years. I go to school and I integrated, but after they deport me, I don't have any case or any police case. You are sorry for that, brother. Doing something bad, So can we ask Gambia, questions? Is that okay? If somebody say Gambia is okay, no,
me fogna ñi di suñu waxé né Gambia is good, we don't have asylum in in Europe or something. Lolu non fogna me, for my opinion, no, because Gambia ñu bari dañ fa am problème. Lu tax ñu joggé Gambia ñu bari family problem wala ñeneen government or something like that. But a family problem is not enough reason for asylum, for you to seek asylum. Now, sorry again, you're nga fi neka 7 years and then you went back home. Dangane amulo a case wala yo defulo a crime. Granted, why man nima hame Germany, they will be sending you letters telling you either you need to leave Germany, or the reason they rejected your asylum. Yeah, man mangi ñëw fofu la bëgg wala ma bëgg explain tout rek because government bi gaay lu nekk di jëlé affaire deportation bi is about money, it's not about something else. If you see like Senegal ñom ñoñu gina okay, like so xolé boy you jógee Gambia ñëw fi maybe 2013 14 15 16 demee noonu time ñun ñëpp xam ne lan moo nekk di dox Gambia waaye xoolal Sénégal man nekk naa si prison deportation bi waaye gisuma fa benn Sénégalais Gambien ni rek nga dee gis ak yeneen dëkk yi even Nigeria sax bëriwul maybe mu do something bad waaye government bi lu nekk di jëlee affaire deportation bi that is very bad man loolu laa nekk di wax time bi comme nekku ne comme ñun xam nañ lan moo nekk di dox Gambia xam man time maa jógee Gambia di ñëw I was very young, I was 17 years old. Even school bi sax dama ko drop ma dem because danga dem school after nga wàcce doo sa parents yi fay la sa school bi after doo am sa liggéey doo am dara ñu ñi frustré génn foofu noonu ñëw fii ban iya nga génn Gambia kan man waaw du tama génn Gambia ban iya ok 2014 la génn Gambia so yow 2014 nga génn Gambia boo accès Germany you were 17 non man mala wane bu ma génn Gambia 17 years la Gonna be 9 years, 9 months la ko def. Ma am Germany 7 years guy deportement. Well, alhamdulillah, delu sina si jama. Why nu nekk di deporté boy is very bad. Da nga nekk di dem su school bi wala something. Diga la ga jox nañ la lettre ñu nga gëna dëkk bi. Waaye luy problème bi mooy ne yow wonelo comme like yow passport nga amé wala something else. Like you are a Gambian. yow yaa ngi laaka bi rek de la deport biir airport bi amuloo benn passeport di Gambia ou benn ID card ou benn kayit di juddu. Hello everyone, Assalamu alaikum Bokai. My name is Fox Stewart. I am the brand ambassador of Top Connect. I use Top Connect to send money to my family from UK to the Gambia, and also I use Top Connect to send money to some of my relatives in Ghana and Senegal. Top Connect is fast, secure, and reliable, and then you can get money to your families within few minutes. With Top Connect, you are safe. Top Connect is the solution to your financial gains. With Top Connect, you can be connected worldwide. Top Connect Nyokoyor. So do Top Connect defend. But Top Connect Fasa. The charging fee is zero. We charge zero to remit money all over the world. With Top Connect, your finances are secured. Thank you very much. Lola am ni lo fa joxe ben kayit. But you did tell them that you're Gambian. Affaire jaay la how ma affaire la. After that dem na dem uti ID card ga ñu ma wane. Dama indi sa kayit dama indi li man leen yeen ngeen déport ma depuis Germany ma ngi ñëw uti ID card sen immigration office Gambia fi ngeen ma wane. Dama indi sa kayit juddu. Like, bro, I think I'm getting lost because no start is a conversation. Yeah, dama buga explain dama nekk di dog things here. Okay. Because I feel deportation, the government bi num nekk di jëlé deportation is very bad. So can I ask what year you got deported? Umi,
Umi, hanga lui problem. No, now, ban yellow guy. Is this a mass deportation? Minga bokon wala? Ban yellow guy deport na? Man 2023 lañ ma deport. 2023. Lu si gina ground mooy ne xaalis bu ñu de war a jox Caricas Gambia Westfield soo ñëwee Westfield soo dem li si fii nu mu tudd sax Gamtel Caricas foofu na saray si garage bi mooy moto yi fu ñu taxaw di dem Sabina ñoo teg seen loxo foofu booy after den day ñëw rang foofu noonu doo mën a téye sa xaalis sax jaay booy no, Gambia is very sad, man. But there are money. How much how you get to the Caritas money? While Lima Hamwa, there is a procedure. There's a procedure you need to follow because you a time ago. I can't remember the details exactly. Why you need to bring a proposal to them. Now, ñoom dañoo evaluate yow nga dem uti kila jëndal bagage wala kila koy jaay and then you take the receipt to them so they do not give you cash money duñ ne dee jox xaalis waaye yow su fekkee ne yow you've been in Germany for 7 years. Why they are allowing that? Why what do you Caricas, mean? Why Caricas is allowing European Union to give them money and to deport the Gambians boy back? Like why they are doing it? Well, Caritas is a German entity, okay? So Caritas is also an organization that they work on donation. I don't see any German who is working there. It's have kind of Deutsche Dagesehen arbeitet. So, was ich jetzt sage, hör mir jetzt genau zu. Caritas ist von Deutsch. Es ist nicht Gambianer. Die haben da nichts zu sagen. Und Caritas, listen la naka la waat ñoo dee jox funds waxuma la ne Germans ñoo nekk di fa liggéey Caritas in the Gambia obviously Gambians yaa fa nekk waaye Caritas itself is a charity organization so léegi yow soo waxee lan moo tax Caritas di nangu you and di leen jox funds where do you want them to get the funds from? If you listen to me, I will tell you the story, and you will know what is the government is doing is very fucking crazy, yeah? I don't know if... They want to stop ID card without no ID card, without no passport. It's only like you are a Gambian, they just send you there, to give this immigration money, and they let you in. Gambia have to be... They determine that you are a Gambian. I don't understand the story, because I don't get it. How did they determine that you are a Gambian? How? Bro, man, from Agile be Gambian la do. Sufficiently enough because you confessed that you are Gambian. Yes. Why legi why lu problème bi kenen ki nekkute Gambian. Man bal ma la lena. Why you 7 years you access your age. Hana yo jangulo métier house building deflo house building fofu man def na house building man wa kon santa yalla degul ma wala xam nga yow santa yalla def na no why be why how no why man dama dem 3 good years ma yame suma certificate isap mein abschluss ja aber du bist gelernt was hast du denn gelernt? Ich habe viel gelernt. Ich habe meine Ausbildung gemacht, 9 Monate, und dann habe ich eine 9 Monate Ausbildung. Weil ich habe eine Allergie. Bitte? Ja, du hast krank. 9 Monate krank. Ja. Also, Ausbildung, da war ich 2 to 3 years. So, your bank Ausbildung, das bin ich just 9 months. Ich habe meine Ausbildung gemacht, aber ich habe krank und ich habe meine Ausbildung ab. English boy, I'm out of boy. What I did it. What Kabbalah? No, why? Understand? We are not saying that he's saying something bad. We just want to understand what he's saying. No, bro. Like haramalaka kosi all of maybe guy understand because people are listening. Man, jamane buma duge fufu non. Dama integrate. Dama dem school.
ma def course laaka bi balaa ma dem si school bi after ma dem si school bi dem fa 3 years 3 good years laa dem si school bi after ma start suma house building bu ma doon def moo nekk lii nu tudd garden bawa moo nekk flowers yi nii wala garab yi nii something like that soo waxee garden bawa rek maybe ñoom ñu nekk Germany xam na lu ma wax understand 9 months laa ko def rek after ma am allergy suma buti nekk Okay, so start you're an Ausbildung, but you started. dama def practicum ma am place ma am Ausbildung plus Ja, ma aber das start ist ko egal. Du bist nicht gelernter Gartenbauer. Also bist du nicht. Punkt. Nekulo, ne denga satisfy. You started and then you got sick. mun nga xaar ma en comme Ba yaa ñoo mislead te ñun ñu ngee déglu. non comme lu ma nekk di wax ma ne leen ma dem naa school 3 good years si laa start suma Ausbildung bi bala maa start Ausbildung practicum laa def ma am place fu ma war a def Ausbildung because da nga war a def practicum balaa nga def Ausbildung da nga dem school nga def practicum after nga am place nga def fa sa Ausbildung chef bi mu ne yow mun ngaa def sa Ausbildung ñeneen ni 2 years la ñeneen ni 3 years la it depend Ausbildung bu ma daan def moo nekk affaire flowers so bu ma starté foofu noonu August September ma def fa 9 months ma start di am problème yi bët because dama am allergie mooy kulli comme suma bët yi daf dee génne ndox so suma after ma dem si docteur bi bindal ma mu ne ma yow da nga war a daw flowers yi because dafa am chemical da nga ko war a daw so su nekkee mun nga change sa education bi si laa wax ak suma boss bindal ma waaw it's okay so ma dem si Ausländer bi xool wax ak gaay ñu ne ma waaw léegi yaa ngi am time su la neexee mun ngaa dem uti job you know everything was okay yeah after si laa start job ma def site arbeit 6 good months maa def site arbeit after Ausländer bi xool ñu ne ma yow da nga war a indi léegi sa passeport bi su nekkul loolu sa job bi dañ ko stop te ñoom ñoo ma wax ma start job mun ngaa def liggéey after nga mun a def beneen Ausbildung su la neexee si diggante boobu noonu ak job bu ma doon def 6 months bi maa ngi ut beneen Ausbildung place moo nekk auto lakira moo nekk painting car xam nga auto lakira tudd ok so ma am place bi chef bi mu ne ma mun ngaa def lii bi foofu noonu so gars yi bañ gars ñu ne ma fu nga indi sa passeport bi yooyu noonu ma nekk foofu noonu dugga bi ak génn bi foofu noonu so si la ma yàlla dimbale ma am benn xeer rek ma ne xaaral ma dem Italie because ñi stop nañ suma job bi ñu ma bëgg a waste what time maa ngi am waaye suma asylum bi baaxul waaye suma Ausbildung bi moom doon jàppale waaye gaa ñu ne moom indi passeport so ma continuer beneen Ausbildung bu ma fay comme bu ma am moo nekk affaire yi painting car bi waaye time bu maa ngi ragal maa ngi am ñaari xel ma ne ñii suma asylum bi baaxut balaa maa indi suma passeport bi non ma ragal ma ne xaaral ma dem Italie because foofu laa duggee ma dem fa nekk fa 1 year 6 months 2021 laa fa génna Germany ma ñëw nekk Italie fii nekk fi 1 year 3 months ma dugal beneen asylum Italie fii ma lost Germany okay so bu ma loosee foofu maa ngi communicate ak suma boy bi because maa ngi doon liggéey suma card bi everything maa ko bàyyi foofu understand so xam nga soo joobee soo paree su nekkee nekkaloo di job after mun ngaa dem fii arbeit suma fàttewul arbeit amte ya nga dem nga leen yéeg sa job bi dafa stop so mun ngaa dugal li gaa yi la fay every month so noonu laa roos ma ñëw fii dugal suma asylum ma xam naa ne léegi strong naa Italie 1 year 6 months ma ne xaaral ma dem dellu Germany jël suma things yi naka la tuddaat sax suma lu nekk si suma néeg bi bagage yi kirib karab yi ma loor ko ci continent bi seen ko Gambia
diggante boobu lañ ma téye nag. Can I come in there? Yeah, you can. Okay. Hara jinga I think hara kini because my yakna dig go yo dafa mo ne yo already yo lera ga everything. It's just easy. You don't got that easily. You sa deportation bi you already sa asylum bi baaxu totally actually already. You mu ngi problem. So yo pour ñu delo dafa war. Yo da nga wara da bay dege bo dem Italy rek yo fofu nga wara na tok waro delu wat si. Yaa ngi understand? Wa yo bu di mo nga delu nga dem park sa lifin bi ñu té ñu delo ko of course. I'm not right for you tell you delola. You don't got to simple easily. So you have nothing to blame about Gambian government. Shilo sa deportation bobu. Amundo dralo you don't want to blame sa bopa shilo when it comes to that. Bro, because your force you're beginning hada 1 second. Hada 1 second. You're beginning below one ngane. No hada 1 second. Man dem beginning bi so gisee ma duga fi. Me I don't blame no one and I will not blame no one for my life. Man gotam ma create ma ñew fi pour survive. Waaye lu ma nekk di wax fi moo nekk affaire government su ma wax affaire government comme like lu mu nekk di dox without yow no passport no ID card comme yow da nga nekk di laaka olof xam nga ñaata boy ñoo dugal asylum ñam ne ay sénégalais lañ ñeneen ne ay guinéen lañ juddoo wuñ foofu wala ñëw Gambia foofu yaroo foofu noonu ñëw fii gars yi delloo leen without no passport fekkee juddoo wuñ foofu loolu la suma wax bi loolu la nekk di miin yaa ma jël yow xaaral yow boo amee asylum probably at some point BAMS dañ la oo boo demee foofu noonu wala sa ausländer behörde je nachdem dem nga foofu nga explain sa story maanaam nga dugal sa tukur yow lan moo tax nga génn Gambia bla 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 so yow bi nga demee nga commencé di liggéey nga am Ausbildung ich gehe davon aus, du hattest einen Vertrag. So, Lady, so einen Vertrag, wo nun, weil Ausbildung, das heißt 2-3 Jahre. Vertrag, wo nun. Contract, with the 5 years, 2-3 years. This is for them, that's apprenticeship. Lolo, you take it to the Ausländer Behörde, so la johote oftentimes teachers, so the large Kate Hamantene, it's going to guarantee you a stay. Because you have a paper that is showing that you have 2-3 years secured, you're getting paid money. You're going to school gleichzeitig. Your time being our 2014, 2015, my time over in Germany, the time over immigration bari they also say that the new time particularly at that point in time there were a lot of Klassen Schule and blah blah blah. So time Germans were struggling but they were giving people the opportunity to learn and understand German. So sa asylum mingane bakut. Okay. Dem nga am Ausbildung. Ñu ne la okay léegi c'est sa passeport bi aba bala nga commencé benen Ausbildung. Nga abandon loolu noonu nga dem Italie fekk yaa nga dugal Germany sukur de ñu reject asylum bi after you went to Italy. No, you abandoned it because you left Germany. You left Germany. You abandoned it. Sis, Omar, this is my opinion. We are just chatting, but I want to say, it's not about opinion. It's not about opinion. Just my story. I don't want somebody. But just because it is your story, you cannot tell us that you're going to abandon or not. You're going to buy Germany. Let them do that school. Make it make sense. No, hanga luwa mune dafa dem Germany bu mu demee Germany mu ngi dem liggéey mu ngi dem def everything committed benn crime deful dara ñu delloo ko loolu la wax loolu la njëkk a wax loolu moo isi wax bi yëpp dafa nekk Germany mu ngi liggéey deful dara committed benn crime after ñu delloo ko you committed a crime and going to Italy di fa dugal ak julas exactly yow foofu nga ñu ko door a sal film bi ba pare nga def Gambian government bi nii ak nii so loolu moo tax ñu wax lu ñoo wax nii waaye nekkul ne di la nekk di lifi waaye yow yàqu njëkk a wax so loolu moo tax ñu lifi Omzi ñu laa dégg dama mënoon laajte boo demee Italie ndax yaa ngi fa amoon document Omzi xaw ma da yaa ngi ma dégg man Italy man maa okay fii everything is okay now man bu ma demee
Gambia, I was not like somebody who is frustrated for like they might go do the no. We are back to Italy. No, luma bugana xam monika boy deme Italy like danga sukur fofu nono like ñu jox la document nga soga delu wa Germany pour dem jëli sa bagage yi ndax danga delu Germany fekk amulo document ni Italy. Man dama delu Italy sukur rek ga jox ma 2 years. Okay, no, for why fogna so am residential committee Italy war nga mëna dugal war nga mëna delu Germany. Jaxase affaire bi. The question is, bu nga demee Italy first time dañ la jox kay directly. Sister yow naka nga ñëwee Germany or not? Yooni ginaaw nga ñëwee fii wala visa nga ñëwee fii. Man ñëwee ma yooni ginaaw. Waaye dama dugal sukkur as well. Not the question. Man, loolu I know man la ginaa xam comme. Hello, Kabala, Omzi. Okay. Man, you cannot show me your powers because it does not matter to me. Like we are sorry. For me personally, I'm sorry. But finally, like, no, it's okay, sis. Man, I'm not here for Kabala, Omzi. Sister Fadja, may ñu after the hour. Okay, go on because you're already bottom. Please, boy bi rek la ñu woron pour waxala am nga umi mi fayawul yow buñ bi nga nekké YouTube ba légui nga baña faya yow mom Kabala bay bi ñiga boy bi Fadja, thank you so much. Fadja Gambian duy nango wax story it's very sad here. No, wow, not me rek bro. Dama la ñu yow ya tax ma leen waxe sa me Fadja ndé bu wax boy Fadja yow sen nañ ma rek baña ek waaye gis nga umi yéen da ngeen am plateforme te plateforme bi ngeen am it's a very big platform man dama leen daan seetaan si parenteer bi time bi ngeen ma doon wax dama yabaate ba ma dem toog si parenteer bi càng fa di leen seetaan waaye léegi dama leen ko because xaw nañoo nekk ay friends waaye li ma wax mooy gis ngeen booy bii nii booy bi soo leen ko déglu woon di ngeen understand lu bari si lu ma wax te loolu dina tax Gambian yu bari ñeme di ñëw di wax ak yéen because moom am na situation am bu mu dunda ba pare am na lu happen si moom si affaire yi kayitam ak asylum am ni ngeen ko wax make na sense waaye ni ngeen ko waxee mu ngi koo xot si biir ba nga xam ne beneen Gambian buy déglu te jaar na si di same situation bu mu nekk du ñeme ña ñëw pour wax ni Gambian bi tey social media neex na ba nga xam ne Gambia benn ñu ngee génn waaye Gambian malut na Sénégalais bi musu ta buggee génn pour wax ay storeem tey moom su ñëwee tey am na ñeneen ñu ko seetaan ñoo xam ne tamit xam nga ne dañ leen deport ay da ñu ngi si parenteer bi wala ñu ngi biir toog tey kii nu mu doon waxee am na noo leen koo uyoo rek keneen dina ñemee ñëw pour wax leen beneen story bu saat boo xam ne keneen dina si jànga koo xam ne sa maybe mu ngi fii te war am na neneen nu mu war a def because yéen yaaga ngeen Europe ayow comme li nga wax maybe 14 or 15 yaa ngi fa te Kabala tamit yaaga na fa nit maa ngi koo dégga muy wax 1990 xaw ma 6 man boobu sax xaw ma ndax foom na waa léegi li ma wax mooy gis nga boy bi soo leen ko mayoon chance ba mu daaneel fu moo waxee yéen mënoon ko koo jox idea te ñeneen dinañ si jànga even moom su fekkee ne du amati chance pour ñëw Europe dina xam lan la waroon a def pour ëllëg ak sibir su fekkee sax amaat na chance pour ñëw dina xam yan actions la mënoon a jël mu ngi man xam naa ne yéen a ngi doon wax lu important right now loolu la mu wax mu ne mu ngi Italy right now waaye xam nga Fadiane man Fadiane xam nga luy problème bi no wait gis nga yéen this is stereotyping it does not matter na man flight la ñëwee man ñoo ma Germany ma you don't have experience listen this has gis nga loolu man dama ñëw Germany man one bi man nangoo dem school man suma adul man mi waxa yow dañ ma bina ne ñu ne ma franconté yow tamit dañ reject sa asylum bi waaye man dama ñëw toog man nangoo jàng ma emale suma buga yow mënuloo ñëw si dëkk jàmbur yaa ngi def Ausbildung isil kayit bul asi kayit bla 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 nga dugal fii asylum ñu rejectal la sa asylum bi nga dem Italie dem dugal foofu tamit beneen asylum nga ba asylum Italie ñëw Germany yow ne dangaa ñëw seen bagage ñu jàppala foofu ne karab yóbbu la yow li nga def noonu is a crime because you lied in Germany and went again to lie in Italy léegi ñu tur biir tey suñ waree toog ñu ne ñu ngee waxante dëgga kaay ñu waxante dëgga man I am not a fan of Trump te wallahi yàlla bu ma eewu bés bu may toog Baro defut dëgga ma ne Baro dëgga lam def man I don't care about Baro and all these opposition parties si ñoom fayut ma waaye
Gambia ñu deport dañ am a procedure soo buggee foofu pour ñu jàppale la dañ laa wax filal form bii nii demal nga def sa research demal nga jëndal lii soo paree nga assir ñu li nga dajale yëpp kii fi nga daa ko gis kii moo dee jaay lii la price bi lii la ñoom dañ ko jënd di jox la ko lu ko nekk de procedure kenn du esi 100,000 mu ne la am jëlal kon da nga delluwaat te loolu moo nekk the whole point you're brought back home pour nga integrate so man I don't care ndax yow ñëwee nga ñëwee keneen ku ñëwee fly at the end of the day man boo ma ñëwee fii ma say ak góor ma toog walk my butt off ba jaamas ñu ne okay you can stay so ndax man flight laa ñëwee wala back way it does not change anything. Wow, mema look at people that came back I'm way. just saying the experience. Which kind of experience? Because men you understand te xam naa fu umi waxee waaye man fi maa waxee mooy ñoom they don't know your story and this is a platform boo xam ne they need to know your story pour ñoom ñu jàng si man ma jàng si keneen mu jàng si ba pare ñu am idea yuñ laa jox boo xam ne yow maybe mistake bi nga defoon waaye soo ñëwee rek ñoom ñu naan non déedéet warloo war a def ni lii nga war a ni nga ko defee dafa rong yow doo xam because man bi ma digloo da nga ne da nga ragaloon pour xaw ma def lan moo tax nga bàyyi sa xaw ma kayit fan loolu yëpp ñoom dégluwuñ la de yéen ñëpp dégluwu leen ko. est-ce que da ngay déglu om su bu baax. Okay, Lawyer Jany. Hara. No, Kabala, may mo rek. Wa même Kabala bala nga ma waxal fofu. Legi ba pare umi mu ne mom du blame government bi. Why government bi should be blamed because Buba mi mom implicate na bopam, implicate UDP, implicate Ousseynou Dabo. May ma rek bul ma tontogum Buba nga may ma fofu rek. Yow wax nga ne government bi war nañoo liggéey. Ñom war nañoo def beta. Léegi war nañoo def beta te Ousseynou fa woon te Ousseynou deful beta kan moo war a def beta kon su Ousseynou deful beta neneen waxante dëgg rek mi man moom xam naa ne yéen doo leen fansi taalib may leen ma rek te dinaa campagne tuuti doo leen saa fansi taalib waaye xam naa ne UDP ngeen fi mu nekk recently ak li ngeen rayantee ñoom yëpp fu mu nekk ngeen ay friend waaye li maa wax mooy yow impliqué nga Ousseynou Dabo because da nga ne government war nañoo def beta te Ousseynou nekkoon minister of foreign affairs léegi lu tax defutoon beta Biden ba pare suma benn oncle ñëw na fi wax lu important mu ne négociation mu war na di am dañ waroon di négocier ñii duñoo négocier because xaalis buñ teg ne suñ leen déporté loolu lañ leen di jox li mooy dégg bi umi nekkul ne dama bañ xam nga lu tax ma dee gën a topp def nii si Ousseynou Dabo because ñoom ñëpp dee already believe ne ma dama xeet paa bi te man su ma xeetee paa bi yal naa ko njëkkee yal na ma yàlla yóbbu waaye because of nuñ maa attaqué moo tax man tam ma leen di jaay ñàkk jom di def yu maa def fekk yàlla xam na ne nekkul ne dama bañ paa bi dama koo blame di ko hold accountable because li amoon dafa bari te lu mu waxoon bari na understand nga man foofu rek laay lii waaye paa bi bañu ma ko yàlla xam na ne bañu ma ko yaa understand waaye government bi foog ñu blame leen because deportation su demee ba am na lu tax mu am te lu tax mu am loolu lañ war a kisi ba xam ko waaye suñ ne duñ blame government bi su nekkoon ne blame nañ deporté nañ xale yi liñ leen jox nañ leen ko jox man dem naa ñaata yoon dama dee dem meeting si UN bi billahi fii nii maa ngi fekkee benn bi dama ko ragaloon a wax si biir media bi dama ko ragalaa wax si media bi because of lu fa feeñ moo garaaw Gambia luñ def dafa bari torop basi dafa gay calm down okay dem si biir dëkk boobu noonu waaye ñii luñ def dafa bari de okay thank you Kabala okay no hara bra ma fate hara do ma ñangira okay fa jaay thank you nga ñëw si ko okay waaye boy bi moo tax ma ñëw dama bëggoon boy bi ni ngeen ko def di ko coroti noonu baaxul okay xam nga lan moo xapuna non xam nga lan moo xapuna boy bi dafa ñëw waaw bàyyi ko rek boy bi dafa ñëw mu ne waaw ni nga xamante ne making noonu it did not happen that way exactly mu ne moom dafa liggéey dafa ñëw nekkul noonu lam amee we cannot get anything out of that story exactly problème bi waay nara do hanga om ci boo ñëwee da nga wax nga ne da nga dem liggéey waaw yow nga ne man bala wa nga no yow nga ñëw no hara Omar hara om sara dédé yow da nga ñëw nga ne da nga nekkoon Germany yaa ngi dem liggéey ba pare defuloo dara kumutuloo benn crime ñu deport nga yow loolu nga wax yow loolu nga ñëkk a wax ba pare nga ne suma passeport bi soo gisee lu tax indiwuma ko I have to mind maybe ma indi ko gay deport ma because suma asylum bi baaxul no waaye man gisuma any crime bu nga xam ne loolu am commit dëgg la dugal na asylum bi acceptuñ ko waaye bay na Germany without no passport just you are a Gambian yow sa wax bi
yow yaa ngi làkk olof yow loolu moo tax yow Gambien nga. Kabala may ma. Non, okay, no. Boy, xaaral ma dimbala foofu tuuti. Boy, jéem may ma ton la boy, gars yi ma dog ba ma sona boy. Umi may ma tuuti ma wax.